Muito bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Serra, Papa. Iniciando mais uma edição. Hoje, dia 10, terça-feira, teremos logo mais a nossa aula de telegrafia, às 5 horas, primeira edição, 17 horas, segunda edição. Quem perdeu a primeira aula, pega lá na nossa playlist, curso completo de telegrafia, e boa sorte, ok? Quem também não puder fazer o curso nos horários aqui da rodada, você escolhe o seu horário e faz na internet, ok? Entrou no YouTube, digitou rodada alto-falante, chegou lá no nosso canal, ok? É só clicar em playlist, que são 50 videoaulas à disposição do amigo, ok? E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. De um dos instrumentos astronômicos mais importantes de nosso tempo, com o nome do astrônomo americano Edwin Hubble, foi desenvolvido em conjunto pela NASA e ESA e lançado ao espaço em abril de 1990. Como parte do projeto ambicioso, especialistas esperavam obter informações importantes sobre corpos celestes do nosso sistema solar e identificar exoplanetas até então desconhecidos, mas também estrelas, nebulosas de todos os tipos, buracos negros, diferentes galáxias, bem como matéria escura e energia escura deveriam ser investigadas e decifradas com a ajuda do Hubble. Para atingir esses objetivos, Hubble deveria trabalhar não apenas na luz visível, mas também no espectro eletromagnético, nas faixas do infravermelho e do ultravioleta, e produzir imagens reveladoras com resolução nunca antes vista. Pouco depois de Hubble ter sido movido para a posição esperada, porém, tornou-se evidente que as estrelas não estavam alinhadas para a missão. Uma falha do espelho primário tornou as primeiras imagens do Hubble praticamente inutilizáveis. Levaria anos e várias missões de reparo e manutenção antes que o telescópio fosse capaz de perseguir seus objetivos originais sem interferência. Vamos então dar uma olhada nos mistérios cósmicos que Hubble já pôde detectar. Nebulosa do Caranguejo. O termo supernova refere-se à iluminação breve e extrema de uma estrela massiva que é aniquilada por uma explosão no final de sua vida. A luminosidade da estrela pode atingir milhões ou até bilhões de vezes sua intensidade original, fazendo com que o corpo celeste moribundo pareça tão brilhante quanto uma galáxia adulta por um curto período de tempo. Enquanto no final de uma supernova de estrelas massivas, objetos compactos como buracos negros ou pulsares são formados, espécimes de menor massa são literalmente dilacerados pelo início da queima de carbono. Pelas observações do telescópio Hubble, já obtivemos muitas percepções valiosas sobre as mortes estelares cósmicas. O exemplo da nebulosa do Caranguejo, na constelação de Touro, ilustra o quão reveladoras são as imagens fornecidas por Hubble. São os vestígios de uma supernova observada já em julho de 1054. Como resultado da explosão de brilho associada, o objeto tornou-se o segundo objeto astronômico mais brilhante no céu diurno. Enquanto isso, a chamada nebulosa de vento de pulsar formou-se nos restos da supernova. Um fluxo de partículas de alta energia geradas pelas condições extremas que prevalecem nos arredores de uma estrela de nêutrons. A nebulosa em questão ainda está expandindo-se sem parar, quase 1.500 quilômetros em um único segundo. O centro da nebulosa do Caranguejo é o pulsar que foi criado no curso da supernova. Como é típico para estrelas de nêutrons, esse corpo celeste também tem uma taxa de autorrotação rápida. O objeto gira 30 vezes por segundo em torno de seu eixo.
Hubble Ultra Deep Field, campo ultra profundo do Hubble. A famosa imagem conhecida como Hubble Ultra Deep Field, ou HUDF, prova que o telescópio Hubble pode até mesmo nos dar um vislumbre das regiões mais remotas do firmamento. A imagem, obtida de 3 de setembro de 2003 a 16 de janeiro de 2004, foi por muito tempo a imagem mais profunda do universo na luz visível. A espetacular imagem mostra uma seção da constelação Fornax, a sudoeste de Orion. Embora inúmeras e fascinantes formações astronômicas se apresentem em uma variedade exuberante, o HUDF representa de fato apenas 1/40 milionésimo de todo o céu. No núcleo, vemos, além de muitos outros grandes objetos cósmicos, cerca de 10.000 galáxias, com o tempo de viagem da luz dessas remotas áreas para nós de 13 bilhões de anos. Ou seja, a imagem tirada por Hubble nos dá um vislumbre direto dos primeiros dias do universo. Portanto, retrata o cosmos cerca de 800 milhões de anos após o Big Bang, mostrando algumas das primeiras galáxias a se desenvolverem imediatamente após a chamada Idade das Trevas. Decifrando galáxias. Depois que Edwin Hubble percebeu que o universo abrigava inúmeras galáxias além da nossa Via Láctea, ele dividiu os grandes grupos de objetos astronômicos gravitacionalmente ligados em 3 categorias distintas, com base em suas formas: galáxias irregulares, espirais e elípticas. Através dos estudos do telescópio espacial Hubble, foi possível decifrar algumas das características desses diferentes tipos de galáxias que antes eram mistérios cósmicos. Agora sabemos, por exemplo, que os centros da maioria das galáxias são agraciados por buracos negros supermassivos, que desempenham um papel significativo na formação e evolução dessas gigantescas constelações. Para entender a importância das descobertas fornecidas pelo Hubble, vale a pena dar uma olhada em Messier 87, uma galáxia elíptica gigante localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz da Via Láctea. Em abril de 2019, cientistas puderam confirmar a existência de um buraco negro supermassivo no coração desta galáxia. Além disso, especialistas descobriram que um jato de alta energia, com pelo menos 5.000 anos-luz de comprimento, é ejetado desse gigantesco monstro de gravidade, cuja massa é 6,5 bilhões de vezes maior que a de nosso Sol. Descobertas do efeito de lente gravitacional. No mundo da pesquisa astronômica, o termo lente gravitacional refere-se à deflexão de luz por grandes massas. A luz de uma fonte distante no universo, como a de uma estrela ou galáxia, é afetada por um objeto que está na frente das fontes correspondentes para o observador e é chamado de lente gravitacional. Em sua exploração do cosmos, o telescópio Hubble também faz uso de tecnologia que tira proveito desse mesmo efeito. É em parte graças ao efeito da lente gravitacional que já conseguimos vislumbrar a estrela mais distante de todos os tempos. Este corpo celeste é oticamente ampliado pela gravidade do aglomerado de galáxias MAX J1149 mais 2223 e classificado como um supergigante azul. O emocionante objeto está localizado a mais de 9 bilhões de anos-luz de nosso lar terrestre. Impacto em Júpiter. O cometa Shoemaker-Levy 9 foi descoberto em 1993. Pode-se supor que o míssil astronômico natural, que tinha diâmetro médio de quase 5 km, foi capturado pelas fortes forças gravitacionais de Júpiter já nos anos 60. Depois que o cometa foi forçado a uma órbita fortemente elíptica em torno do maior representante de nosso sistema planetário, passou pelo gigante gasoso no início dos anos 90, dentro da fronteira de Roche, ao que se desfez. O critério, com o nome do astrônomo francês Edouard Albert Roche, compara as forças gravitacionais que mantêm um objeto unido internamente com as forças de maré que o separam. Dentro do limite de Roche, o corpo não aguenta mais as forças que atuam sobre ele e começa a se desintegrar. Este foi o caso de Shoemaker-Levy 9. Partiu-se em 21 fragmentos, entre 50 e 1.000 metros de tamanho, que acumularam-se ao longo de uma cadeia de 1,5 milhões de quilômetros de comprimento. Em julho de 1994, os fragmentos atingiram o hemisfério sul de Júpiter. No processo, o telescópio Hubble conseguiu observar diretamente tal evento pela primeira vez na história. A magnitude das forças liberadas pelos impactos
fica clara quando consideramos que os fragmentos foram arremessados em direção a Júpiter a uma velocidade de 60 km por segundo, liberando energias de 650 gigatoneladas de TNT, ou 50 milhões de bombas de Hiroshima. Como resultado dos impactos, uma estrutura escura do tamanho do Oceano Pacífico formou-se em Júpiter. Descobertas importantes sobre exoplanetas. Embora as pessoas não soubessem praticamente nada sobre planetas fora do nosso sistema solar no século passado, centenas desses mundos alienígenas já foram identificados através do uso de métodos de detecção modernos. Hubble foi o primeiro telescópio espacial a estudar de forma abrangente a atmosfera de um desses exoplanetas. Agora são 3h11. 3h11, a gente lembra os amigos que o nosso Murilinho já saiu do hospital, ok? E o Fernando, o pai, nosso grande amigo aí, radioamador, pediu que agradecêssemos os amigos, todos que foram doar sangue, ok? E também todos que ajudaram aí nas orações. Ele já está em casa, já está com a família e de pouco em pouco ele vai retomando o dia a dia. Outra informação boa aí para os amigos, além da saúde do Murilinho, que é a melhor informação de todas, a gente lembra que teremos 2 rádios sendo sorteados agora, um em agosto, aniversário 22 anos da rodada Alto-falante, e outro em dezembro, Natal, ok? Então, quem quiser participar, primeira condição, ser radioamador, ok? Então, qualquer lugar do Brasil, né, você participará do sorteio pela internet, ok? Entrou aqui na live, no espaço do bate-papo, pôs o nome e o indicativo, estará concorrendo aos rádios, ok? Então, agosto, vai ser sorteado um rádio, gentileza aí do nosso amigo Douglas, e dezembro, outro rádio, gentileza do amigo Figueiredo de Capela do Alto, ok? Então, fica a dica para rapaziada, participarem dos sorteios, e para quem não é radioamador, dá tempo de tirar o indicativo, ok? Corre, faz a inscrição, faz a provinha e garante aí o seu indicativo, tá bom? E vamos em frente, 3h13. Já já a nossa aula de telegrafia, às 5h na primeira edição, 17h na segunda edição. O lançamento do Hubble. Quando Galileu apontou um telescópio para o céu pela primeira vez, em 1610, teve dificuldade para ver os anéis de Saturno, que hoje são visíveis mesmo com telescópios muito simples. Avanços na ótica melhoraram a visão dos planetas, estrelas e galáxias distantes para os cientistas, mas a atmosfera da Terra ainda bloqueava grande parte da luz para observadores em solo. Telescópios maiores ainda são colocados nas montanhas, onde a atmosfera mais fina das altitudes elevadas permite imagens mais nítidas. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, o astrônomo Lyman Spitzer sugeriu enviar um telescópio ao espaço que pudesse superar as limitações dos observatórios em solo. Levou algumas décadas para a ideia ganhar apoio suficiente e a Academia Nacional de Ciências reuniu um comitê de cientistas para avaliar o potencial de um grande telescópio espacial. O comitê publicou um documento em 1969 que resumiu os benefícios científicos de um grande telescópio espacial e defendeu sua construção. A Academia Nacional de Ciências enviou a proposta à NASA, a única agência capaz de tornar realidade o grande telescópio espacial. A NASA já havia considerado a ideia, mas estava indecisa sobre o tamanho dele e por onde começar. Em 1971, George Low, então vice-administrador da agência, deu o aval para o grupo de condução científica do Grande Telescópio Espacial, e a NASA logo começou a pressionar o Congresso para financiar o projeto, que era caro, logo difícil de vender. O financiamento foi inicialmente rejeitado pelo Subcomitê de Apropriações da Câmara em 1975. A NASA então usou sua influência e conquistou a Agência Espacial Europeia, que contribuiu com o custo.
O Congresso finalmente separou fundos para a participação da NASA no Grande Telescópio Espacial em 1977. A construção começou quase imediatamente e a NASA planejava lançar o telescópio em 1983. Mas vários atrasos na produção adiaram para 1986. Nesse ínterim, o telescópio foi rebatizado Hubble em homenagem a Edwin Hubble, o astrônomo americano que, entre outras coisas, determinou que o universo se estendia além dos limites da Via Láctea. O lançamento do Hubble foi outra vez adiado, depois que o ônibus espacial Challenger explodiu 1 minuto após a decolagem, em 28 de janeiro de 1986, matando todos os 7 astronautas a bordo. Os voos do ônibus espacial foram retomados somente 2 anos depois, assim como a retomada do planejamento do lançamento do Hubble. O primeiro telescópio espacial do mundo finalmente foi enviado a bordo do ônibus espacial Discovery em 24 de abril de 1990. Custou 1,5 bilhão de dólares para ser construído, e os custos adicionais não ficaram para trás, tanto esperados quanto inesperados. Os principais instrumentos do Hubble incluem a câmera planetária de campo largo, o espectrógrafo de alta resolução Goddard, GHRS, a câmera de objetos pálidos, FOC, o espectrógrafo de objetos pálidos, FOS, e o fotômetro de alta velocidade. Hubble teve problemas de equipamento desde o início. Imagens do telescópio vinham tão borradas que eram quase inutilizáveis. O espelho principal tinha um defeito, uma aberração esférica causada por erro de fabricação. Era minúsculo, apenas 1/50 de espessura de uma folha de papel, mas grande o bastante para causar grandes problemas na obtenção de imagens. Demorou 3 anos para a NASA lançar uma missão de reparo. Em 2 de dezembro de 1993, o ônibus espacial Endeavour levou 7 pessoas para consertar o Hubble durante um passeio espacial de 5 dias. 2 novas câmeras, incluindo a câmera planetária Campo Largo 2, WFPC-2, que mais tarde colheu muitas das fotos mais famosas do Hubble, foram instaladas e testadas. Em dezembro de 1993, as novas imagens chegaram na Terra, nada menos que deslumbrantes. Descobertas do Hubble. A perspectiva singular e ótica avançada possibilitam ver mais longe que os telescópios terrestres anteriores. Como a luz leva tempo para viajar grandes distâncias, o alcance do telescópio Hubble o torna como uma máquina do tempo. A luz que vê de objetos distantes mostram apenas como o objeto era quando a luz o deixou, não como é hoje. Então, quando olhamos para a galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, a vemos como era há 2,5 milhões de anos. Por exemplo, quando astrônomos apontaram o Hubble para um pedaço de céu aparentemente vazio na Ursa Maior em 1995, capturaram uma imagem de mais de 3.000 galáxias distantes demais para outros telescópios detectarem. A descoberta, que foi mais tarde chamada de campo profundo do Hubble. Algumas galáxias eram tão jovens que ainda não haviam começado a formar estrelas. Mais observações de campo foram feitas nessa área, cada vez olhando mais fundo no espaço. Foram chamadas de campo ultraprofundo do Hubble, publicadas em 2004, e campo extremamente profundo do Hubble, em 2012. Além de olhar para o universo primitivo, Hubble ajudou astrônomos a medir quanto tempo se passou desde o Big Bang. Medindo um tipo especial de estrela pulsante chamada binária cefeida, puderam restringir a idade do universo de 10 a 20 bilhões de anos antes do HST, para 13,7 bilhões de anos. Hubble também estuda estrelas isoladas em vários estágios de evolução, começando com as nuvens de poeira das quais estrelas jovens se formam, progredindo até os restos daqueles que há muito já explodiram. Foi até capaz de espreitar fora da nossa galáxia, a Via Láctea, e em suas galáxias vizinhas, Nuvem de Magalhães e Galáxia de Andrômeda. Mais difícil do que as estrelas é ver planetas orbitando outros sóis. Mas em 2008, Hubble capturou a imagem do planeta Fomalhaut B, a primeira vez que um planeta extrasolar foi diretamente fotografado na luz visível. A maioria dos planetas é mais difícil de fotografar. Muito do trabalho do telescópio com outros planetas é feito detectando suas atmosferas ao passarem na frente de seus sóis. A atmosfera filtra a luz das estrelas, e o Hubble registra as mudanças.
Embora o Hubble passe a maior parte do tempo mirando o espaço, às vezes deixa um tempo para fotografar os planetas orbitando nosso Sol. Imagens de alta resolução de Júpiter, Saturno e até Plutão fornecem percepções só superadas por sondas planetárias orbitando os planetas. As imagens do Hubble permitem que os cientistas na Terra observem mudanças nas atmosferas e superfícies dos planetas. Quando o cometa Shoemaker-Levy chocou-se contra Júpiter em 1994, Hubble fotografou a colisão fatal. O resultado revelou muito sobre a atmosfera do gigante gasoso. Hubble também viu o que parecia plumas de água emanando da lua de Júpiter, Europa. O telescópio fez uma observação inicial em março de 2014 e então viu algo semelhante no mesmo local em fevereiro de 2016. Em órbita por mais de 2 décadas, Hubble deu aos cientistas uma melhor compreensão dos planetas, galáxias e de todo o universo. Alguns dos projetos e descobertas mais incríveis do Hubble incluem a criação de um mapa 3D da misteriosa matéria escura, a descoberta de Nix e Hydra, 2 luas de Plutão, ajudou a determinar a taxa de expansão do universo, descobriu que quase todas as grandes galáxias são ancoradas por um buraco negro, ajudou a apontar a idade do universo. Missões de manutenção. Hubble foi reparado várias vezes. Missão de manutenção 1, STS-61, dezembro de 1993. Um pacote óptico corretivo foi instalado e a câmera planetária de campo largo foi substituída pela câmera planetária de campo largo 2, incluindo sistema de correção óptica interno. Computadores foram atualizados. Astronautas também substituíram painéis solares, giroscópios, magnetômetros, computadores e outros equipamentos. Missão de manutenção 2, STS-82, fevereiro de 1997. Entre outras tarefas, astronautas instalaram o espectrógrafo de imagens telescópicas espaciais, STIS, e a câmera infravermelha próxima e espectrômetro de objetos múltiplos, NICMOS, substituindo GHRS e FOS. Missão de manutenção 3, STS-103, dezembro de 1999. A terceira missão de manutenção foi dividida em 2 partes depois que 3 de seus 6 giroscópios, aparatos de alinhamento, falharam no Hubble. Poucas semanas antes do lançamento do 3A, um 4º giroscópio falhou, impedindo que o telescópio fosse apontado para a direção correta. 3A substituiu todos os giroscópios, um sensor de controle fino, o computador, entre outros. Missão de manutenção 4, STS-125, maio de 2009. Inicialmente programada para fevereiro de 2005, mas cancelada pela NASA depois que o ônibus espacial Columbia foi danificado durante o lançamento e se partiu durante a reentrada em 2003, matando 7 astronautas. Hubble está em órbita diferente da Estação Espacial Internacional. Se um ônibus espacial fosse danificado durante um lançamento, não haveria porto seguro, onde astronautas pudessem se retirar em uma emergência. Após protestos no Congresso, na comunidade científica e no público, a missão Hubble foi retomada e reprogramada para 2008. Quando uma das unidades de processamento de dados do Hubble falhou, a missão foi adiada até 2009 para encontrar um substituto para essa parte. Astronautas da missão 4 repararam e substituíram vários sistemas e instalaram 2 instrumentos novos, a câmera de campo largo 3 e o espectrógrafo das origens cósmicas. O que você pensa quando vê as imagens impressionantes do Hubble? Sinta À primeira vista, parece uma naftalina gigante, Encélado, a 6ª maior das luas de Saturno. Desde que a sonda espacial Cassini enviou dados e imagens fascinantes da lua gelada, cientistas se interessam cada vez mais por ela. Afinal, parece ser a candidata mais promissora, junto com a lua de Júpiter, Europa, para a origem da vida extraterrestre. Vamos ver do que exatamente se trata isso. Se você curte nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no Simple Space. Anime-se com os próximos vídeos fascinantes.
De onde vem o nome incomum? Talvez você já tenha se perguntado de onde vem esse nome estranho. Como todos os corpos celestes, a Lua de Saturno leva o nome de uma figura mitológica. O gigante Encélado lutou contra os deuses do Olimpo na mitologia grega. Encélado era considerado um filho do titã Cronos, que corresponde ao deus romano Saturno. Gigantes não eram caras muito simpáticos na mitologia. Disse que Atena até jogou toda a Sicília em Encélado para se livrar dele. Ela então enterrou seu corpo sob o vulcão Etna, ativo até hoje. O homólogo cósmico do gigante terrestre parece ser comparativamente pacífico e é considerado um quente candidato no verdadeiro sentido da palavra por suas características e a descoberta iminente de formas de vida biológica no espaço. Encélado, um de muitos? O planeta gasoso Saturno envolve-se não apenas com um impressionante sistema de anéis, mas também com um número impressionante de satélites. Até hoje, sabe-se de cerca de 82 luas a orbitar Saturno. Claramente, o planeta é o que tem mais luas no sistema solar. Mas ninguém sabe o porquê. Provavelmente as luas são formadas pela união de pedaços de rochas nos anéis do gigante de gás. A propósito, os anéis consistem em grande parte de partículas de gelo e poeira. Peças maiores esporadicamente conseguem passar pelos anéis. Entre as luas de Saturno estão algumas que se parecem mais com asteroides em forma de batata, como Fibe, Telesto e Epimeteu. A lua de Saturno, Pan, parece um ravioli, mas com tamanho e órbita estável, essas formas bizarras são consideradas luas. Quanto mais corpos celestes deformados colidem e se fundem, mais arredondadas as formações se tornam, ao menos na teoria. A descoberta de Encélado. Essa notável lua brilhante de Saturno foi descoberta já em 1789, mas na época, os astrônomos não podiam identificar detalhes como hoje. Quando o astrônomo William Herschel estudou Saturno em 28 de agosto de 1789, usou um telescópio relativamente simples. Só com o avanço da tecnologia que nós terráqueos fomos capazes de olhar mais de perto para o espaço. As primeiras sondas espaciais foram enviadas nos anos 60. Na época, viajaram aos corpos celestes próximos à Terra, como a Lua, Marte e Vênus. No ínterim, todos os planetas do Sistema Solar foram examinados por sondas. Uma que se aproximou bastante de Encélado foi a sonda de Saturno da NASA, Cassini. A espaçonave estabeleceu um recorde absoluto em 9 de outubro de 2008, quando passou por Encélado a apenas 15,5 milhas. Foi a menor distância em que uma sonda espacial já passou de um corpo celeste. Agora você está prestes a aprender ainda mais sobre o que a Cassini fotografou e avaliou em Encélado. Oceanos de águas claras e fontes termais nas profundezas. Os cientistas suspeitavam que Encélado, com apenas 314 milhas de diâmetro, tinha uma espessa camada de gelo, e as estruturas chamadas listras de tigre no polo sul da Lua já eram bem conhecidas. Porém, cientistas não conseguiram explicar sua formação. Afinal, Encélado é o único corpo celeste até hoje conhecido com tais padrões. Durante seus voos, Cassini pôde mensurar com precisão a superfície, fotografá-la e transmitir à Terra impressões únicas via rádio. As listras de tigre revelaram ser fendas na camada de gelo da Lua, avaliada em 15,5 milhas de espessura. Fontes gigantescas de água e partículas de gelo escapam de fendas e crateras. O vulcanismo de gelo é um processo fascinante, mas uma circunstância impressionou ainda mais os pesquisadores. Encélado também expele água quente e líquida para a superfície. Portanto, a pequena anã de gelo deve estar quente por dentro. Encélado, condições singulares. Pesquisadores de todo o mundo estão estudando os dados da Cassini, as condições incomuns em Encélado, o calor térmico e a presença de água giram cada vez mais em torno desta questão. Pode existir vida biológica nas profundezas da Lua?
Pesquisadores acreditam que foi exatamente assim que surgiram os primeiros micro-organismos da Terra. Se formaram em torno de fontes termais nas profundezas dos oceanos primordiais. Mas como o calor surge nas profundezas da Lua? Pesquisadores encontraram evidências de um tipo de placas tectônicas. De pesquisadores da Universidade Francesa de Nantes, podem haver forças de maré nas profundezas. A responsável, eles dizem, seria a força gravitacional enorme de Saturno, que ligeiramente estica e alonga a minúscula Encélado, fazendo com que a pressão se acumule nas profundezas dos oceanos da Lua. Encélado deve ter um núcleo sólido de rocha. A fricção de água na rocha poderia aquecer a água a 90 graus Celsius. Oceanos subterrâneos existem provavelmente em outras luas de gelo, mas Encélado é a única, de acordo com descobertas recentes, que tem essas fendas abertas, que podem fornecer uma visão fácil das profundezas. Agora, cientistas pensam em uma sonda que voaria diretamente para uma das fendas e examinaria o interior da Lua. O que mais a Cassini entregou? Durante seu voo recorde em outubro de 2008, Cassini encontrou outra coisa que surpreendeu os cientistas por todo o mundo. Os instrumentos finos mediram uma densidade muito alta de gases voláteis, como vapor d'água, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Materiais orgânicos na atmosfera lunar. Por materiais orgânicos, os cientistas se referem a compostos à base de carbono, que é considerado o alicerce de toda a vida orgânica. Dióxido de carbono e monóxido de carbono, composto de carbono e oxigênio na atmosfera, fornecem mais evidências de processos orgânicos. A densidade das partículas avaliadas era tão alta que a sonda Cassini, de 22 pés de altura e 13 de largura, experimentou sério atrito. Outro fato interessante é o brilho extraordinário de Encélado. Devido à estrutura de água gelada e sua atmosfera, a Lua pode refletir até 99% da luz solar incidente. É a refletividade mais alta de qualquer corpo celeste no sistema solar e excede até a refletividade da neve recém-caída na Terra. Resultados e fenômenos bem incomuns para uma Lua que pensava se estar gelada e morta. Ao planejar a missão Cassini, pesquisadores tinham que decidir quais corpos no sistema de Saturno examinariam mais de perto. A dupla missão Cassini-Huygens incluiria uma sonda de superfície. No entanto, a NASA decidiu lançá-la na Lua Titã e não em Encélado. Encélado e o anel E. Mas as peculiaridades de Encélado não param por aí. Afinal, a Lua relativamente pequena é considerada a principal fonte de manutenção do maior anel de Saturno, o anel E, por vezes chamado de anel Encélado. A faixa contém gelo ou partículas de pó de silicatos, dióxido de carbono e amônia. De acordo com os cálculos, as estruturas dos anéis não são permanentes. Se não fossem supridos constantemente com novas partículas, provavelmente desapareceriam entre 10 mil e 1 milhão de anos. Acredita-se que a fonte principal das partículas no anel E sejam os processos únicos em Encélado. Possivelmente, a maioria das partículas se originam dos vulcões de gelo. Quando o gelo, poeira e vapor d'água explodem na Lua, uma parte pousa na superfície. A outra escapa pela atmosfera não muito densa e alimenta o anel. Outra fonte pode ser o bombardeio de micrometeoritos em Encélado. Se atingirem a superfície da Lua, partículas de poeira são liberadas. Nas imagens de perto da espaçonave Cassini, muitas crateras de impacto podem ser vistas. A próxima investigação de Encélado. Claro que pesquisadores de todo o mundo estão agora particularmente interessados na Lua, que está a cerca de 9 anos-luz de nós. Uma equipe de peritos desenvolveu a missão Enceladus Life Finder e a propôs à NASA como um projeto em maio de 2017. A Agência Espacial Americana procurava alvos adequados para o programa New Frontiers. Encélado, porém, infelizmente não foi selecionado até agora. Em vez, a NASA quer construir uma sonda móvel para explorar a superfície de Titã.
Também discute-se uma sonda para Vênus, já que foram recentemente encontradas evidências de processos biológicos em sua atmosfera. Entretanto, uma missão Encélado está separada provavelmente para no máximo 2040. Um robô para perfurar Encélado está sendo construído em Aachen. Desde 2010, a Universidade de Aachen desenvolve um sistema de perfuração de gelo que será usado em futuras missões espaciais. O protótipo do PY2EXU já foi concluído e testado na Terra. As primeiras perfurações nos Alpes suíços foram promissoras. No futuro, este mecanismo de perfuração exclusivo será usado em missões planejadas aos polos de Marte e das luas de Júpiter, Europa e Encélado. Os desenvolvedores logo testarão o PY2EXU sob condições extremas na Antártica e no Ártico da Terra. Definitivamente, coisas interessantes estão acontecendo lá fora. Com tantas novas possibilidades, cientistas não ficarão ociosos tão cedo. Nos conte o que você pensa sobre essas missões. Você gostou das fotos da Encélado e acha que a exploração espacial vale todo o investimento? Você também gostaria de saber se existem formas de vida orgânica nas profundezas das fendas de Encélado? Ou você acha que isso não é importante? Poucas coisas são tão empolgantes como a exploração espacial. Agora são 3 horas 37 minutos, 3h37. Lembrando os amigos que já 5 horas, nossa aula de telegrafia, ok? Quem não puder fazer nos horários das aulas é para os amigos, 5 da manhã, 5 da tarde, faz na playlist. Você vê o seu melhor horário, faz a programação e procura manter pelo menos 3 aulas por semana, ok? Você finaliza em menos de 4 meses, ok? Já faz a inscrição, faz a provinha e vai para a classe B, tranquilo? Então, boa sorte, bom curso. Quem faz com a gente ou quem fizer via playlist, boa sorte. E falando em sorte, estaremos sorteando 2 rádios agora, neste ano, ok? Um em agosto, um rádio 0 bala, novinho na caixa, gentileza do amigo Douglas, e outro rádio em dezembro, também novinho na caixa, do amigo Figueiredo de Capela do Alto, ok? Então, teremos aí 2 rádios sorteados agora, em 2022. Todos os radioamadores poderão participar aí do sorteio dos rádios, não só de São Paulo, via radiofrequência, mas também pela internet, ok? Participando aí das nossas lives, na primeira edição, 5 horas, ou segunda edição, 17 horas. Fica aí o convite, e como só participarão radioamadores, fica a dica do amigo correr atrás do indicativo, ok? Quem ainda não tirou seu indicativo, corre, dá tempo, ok? Faz a inscrição, faz a provinha e boa sorte. 3 horas e 39 minutos, oportunidade com um bom dia. Primeira Estação Espacial Internacional, a ISS, onde desde então pessoas vivem e trabalham. A ISS irá certamente operar até 2024 e seria tecnicamente concebível operá-la até 2028. Astronautas vivem perigosamente. Vladimir Komarov sofreu um acidente fatal em 1967, quando os russos ainda esperavam vencer a corrida à Lua e lançaram um foguete imaturo. As primeiras fatalidades em voos espaciais americanos ocorreram aqui na superfície da Terra. Gus Grissom se tornaria o primeiro homem na Lua e foi um dos 3 que queimaram no foguete Apollo 1, sem deixar a atmosfera da Terra. Esse foi outro motivo pelo qual o interesse caiu. O voo espacial tripulado era cada vez mais considerado perigoso, antes que se soubesse mais sobre a imensidão do espaço. A história do voo espacial não tripulado. E assim começaram os voos espaciais não tripulados. Uma infinidade de sondas foi enviada ao espaço por americanos, russos, europeus e chineses. Imagens espetaculares cativaram as pessoas.
Com câmeras, radares e experimentos em campo, aprendemos mais e mais sobre o espaço em que vivemos, os planetas de nosso sistema solar e seus satélites. Afinal, por que voos espaciais tripulados? Com tanto sendo aprendido por voos espaciais não tripulados, a questão surge naturalmente. Por que então enviar humanos ao espaço? O espaço é hostil à vida. Um rasgo no traje pode ser a morte. Não há oxigênio, água ou qualquer forma de produzir alimento. Então, para quê? Existem várias respostas para essa pergunta. Algo bem relevante é que certamente seria uma ótima experiência. No passado, pessoas iam para o Polo Norte ou Sul com dificuldades sem fim, viajavam os mares e descobriam novos continentes. Essas pessoas também eram atraídas pela aventura. Hoje, a superfície da Terra foi explorada e aqueles que não querem pular de bungee jump de um arranha-céu podem querer voar para o espaço. Outra questão é que é difícil julgar tudo indiretamente. Um bom exemplo é Marte. O que se pensava serem rios marcianos em 2015 foi interpretado como avalanches de poeira em 2017. Talvez tenhamos que ver com os nossos próprios olhos para saber o que realmente se passa por lá? Se sim para o voo espacial tripulado, então para onde? Portanto, se quisermos voltar ao espaço, a pergunta é para onde ir? Poderíamos voltar à Lua. Poderíamos voltar nossa atenção a Marte, mas também poderíamos ir às luas de outros planetas ou asteroides. Asteroides, o que são? Asteroides são pequenos planetas que se movem em órbitas keplerianas. Sempre têm forma irregular porque têm pouca massa e geralmente algumas centenas de quilômetros de diâmetro. Existem quase 1 milhão de asteroides no sistema solar. Vesta, um asteroide entre muitos. Vesta é um senhor asteroide. Com diâmetro de 525,4 quilômetros, é o maior depois de Ceres. Em 1807, foi descoberto por um alemão que o chamou de Vesta, em homenagem à divindade romana do fogo da lareira, provavelmente pelo forte brilho de Vesta. Vesta é encontrado no chamado Cinturão de Asteroides, uma parte de nosso sistema solar onde há grande concentração de asteroides. A nave espacial Dawn da NASA orbitou o planeta menor entre 16 de julho de 2011 e setembro de 2012. Quando foi descoberto, Vesta era ainda considerado um planeta. Foi o quarto planeta menor a ser descoberto. Ceres e Pallas, 2 asteroides de tamanho parecido, também chamaram a atenção em conexão com Vesta. Vesta e seu tamanho. Observações no espaço estão sujeitas a grandes variações. Assim, o tamanho do pequeno planetoide foi também muito contestado. Em 1825, um astrônomo calculou o diâmetro de Vesta entre 383 e 445 quilômetros. Em 1879, astrônomos concordaram em 516 quilômetros, mais ou menos 20 quilômetros, chegando assim mais perto do tamanho aceito hoje. Em 1999, um tamanho entre 497 e 549 quilômetros foi determinado por espectrofotometria. Em 1991, leituras indiretas por observação de outra estrela, SAO 93228, levaram a um tamanho de 550 por 463 quilômetros, mostrando que Vesta não tem forma de esfera, mas sim de um ovo alongado. Vesta e sua massa. Vesta é o primeiro asteroide cuja massa pôde ser determinada. Em 1966, Hans G. Hertz determinou que Vesta tem 1,2 por 10 elevado à potência de menos 10 massas solares. Um número difícil de imaginar. Estrelas são pesadas em massa solar. Essa medida era muito próxima ao número determinado pela Dawn em sua viagem de ida e volta de mais de um ano, que foi 1,3029 por 10 à potência de menos 10 massas solares. O dia e o ano de Vesta.
Vesta orbita o Sol entre Marte e Júpiter. Um ano de Vesta, ou seja, uma volta completa, um tanto irregular em torno do Sol, é equivalente a 3,6 anos terrestres. Um dia em Vesta é bem curto, com 5,342 horas. Assim como a Terra, Vesta tem um eixo um tanto inclinado. Um ângulo entre o eixo em torno do qual Vesta gira e o eixo de sua órbita é de 29 graus. O que se sabe sobre Vesta? A densidade em Vesta é maior que a da maioria dos asteroides e do que a da Lua. Isso torna o asteroide atraente para uma visita. Afinal, não poderíamos pousar em um planeta gasoso como Júpiter. A superfície de Vesta corresponde a uma área de cerca de 1.300.000 km². Na superfície, as temperaturas variam de menos 18 graus Celsius quando está Sol a menos 188 graus Celsius quando não está. Em média, a temperatura diurna é de menos 60 graus Celsius. À noite, a temperatura média cai para menos 22 graus Celsius. Neste local familiar, existem grandes crateras semelhantes às da Lua. A maior tem cerca de 30 quilômetros de profundidade. Em seu centro, há uma montanha de 22,5 quilômetros de altura. Acredita-se que Vesta tenha um núcleo de ferro e níquel com diâmetro de 214 a 225 quilômetros. Sobre ele, há material rochoso com uma crosta na superfície. Este material de superfície é chamado de regolito, que consiste em pedras soltas apoiadas em pedra sólida. O regolito em Vesta lembra a Lua, mas sua composição é diferente devido ao clima. O desejo de pousar em outro corpo celeste ainda impulsiona a humanidade. Então, para onde será a próxima viagem? Marte ou um asteroide? Infelizmente, os problemas com Vesta são semelhantes aos de Marte. A NASA considera uma visita a um asteroide, mas escolheria um mais próximo. Vesta e Marte estão igualmente distantes. Além disso, o que torna o asteroide pouco atraente é o constante bombardeio de asteroides do espaço, porque Vesta parece não ter atmosfera como a Lua. Supõe-se que Vesta perdeu o tamanho no decorrer de milhões de anos, e as partes explodidas ainda orbitam o cinturão de asteroides. O mais interessante sobre Vesta é seu passado, que pode nos dar informações sobre o passado do nosso sistema solar. Mas o que você acha? Para onde você prefere voar? E quais problemas gostaria de resolver antes de partir para Marte, Vesta ou qualquer outro asteroide? Você precisará de tecnologia que produza água e oxigênio. Alimento também terá que ser levado ou produzido em grandes quantidades. Uma vez lá, o quão bem você pode se locomover dependerá da gravidade do asteroide ou planeta. Certamente, não será um passeio no parque. Ser um pioneiro no espaço, isso é ainda mais difícil que ser um pioneiro na América ou Austrália, ou ser o primeiro homem no Polo Sul, Polo Norte ou nas montanhas mais altas do mundo. Agora são 5 horas 49 minutos. Aliás, 3 horas e 49 minutos. Lembrando os amigos que diariamente temos a live na primeira edição, 3 horas, e a segunda live às 17 horas na segunda edição. Então temos aí 2 lives por dia. São 2 conteúdos que a gente disponibiliza, ok? E se você quiser ver algum dos vídeos que a gente disponibiliza aí para os amigos, é só entrar lá no nosso canal, no YouTube, rodar Alto-falante, clicar em vídeos, e você vai ter lá aproximadamente mais de 2.400 vídeos, ok? Cada um gerado por uma live, né? Não tem cortes,
não tem edição, a gente deixa todo esse conteúdo na íntegra, ok? Até porque não daria tempo, né, para eu ficar aí editando, né? Então, totalmente perda de tempo. Então, a gente deixa na íntegra, ok? Do início da rodada até o final da rodada, fica tudo gravado. Os horários, para quem não sabe, diariamente a partir das 3 horas na primeira edição, até as 9 horas na segunda edição, das 17 horas às 20 horas, ou, vez ou outra, passa um pouco das 20 horas, ok? Pode chegar até as 21 horas, ou até passar das 21 horas, já aconteceu algumas vezes, ok? E vai muito aí da hora que sai a janta aqui em casa, né? Então a gente depende desses horários, tá bom? Mas as edições únicas são de sábados, domingos e feriados. Então, esses 3 dias você não tem aí a segunda edição. Tá? Domingos e feriados, das 3 ao meio-dia, mais de 9 horas de QAP, e aos sábados, das 3 às 10 horas, com 7 horas de QAP. Tudo gravado e à disposição dos amigos. Às vezes perdeu aí alguma informação, algum conteúdo, alguma dica, né, de site, de evento, de confraternização de radioamadores e volta lá na gravação e pega aí os dados, ok? Então, tem essa possibilidade. Não só vídeos, como as playlists também ficam aí gravadas. Bom, uma informação boa para os amigos. Murilinho já saiu do hospital e o Fernando agradece aí todos que ajudaram, que divulgaram aí a campanha de doação de sangue para o Murilinho. Agradece também as orações aí dos amigos. E Murilinho já está em casa, ok? Praticamente 3 meses que ficou no hospital. Uma cirurgia bem complexa da coluna, mas já está em casa e logo voltando à escola, tá bom? Então, o Fernando agradece, nós também agradecemos. Né? Nós, aqui da Rodada Alto-falante, fomos doar sangue lá para o Murilinho, quase de 1 mês e meio atrás, ok? E todos aí que ajudaram, né, nosso muito obrigado, tá bom? São 3 horas e 53 minutos. Oportunidade com bom dia. I am in the kitchen, and I'm just about to go into my shack actually, and a lovely sunny day here today, so I'm hoping this video comes out. There's my dog there. I'm hoping he behaves himself while I do this video, and this video is going to be on the LP500 mainly. Let me just go into my shack here. Let me just there's the shack to show you it quickly, and this is where it all happens. I'm hoping he'll behave. I got a little whippet. His name's Blue. He's actually a bluey colour grey, and I'm hoping he behaves today. Right, go in there. Go in there. That's it. You go out there. Good. Let's hope we don't get disturbed. Okay, so here I am in the shack. Just a quick rundown on what everything is for those of you that haven't seen my shack before. And basically, I've got my rotator here. This is going out to the antennas outside. Let me just show you quickly. This here, four cables going out to the tower, and the tower's an 80-foot tower, heavy-duty Altron tower. Actually, I can just show you quickly, opening the back garden quickly. If I can just show you out there, you can actually see the tower. It's up at the moment, extremely about sort of I don't know 60 something feet at the moment. Hang on, so I can hear that up there. See that antenna? Hang on. Don't know if you can see it or not. Okay, so that's the tower, and all the cables go underground to the tower basically to get into the garden and do some more garden work. And the new cable's going to be fitted in the summer. It's a tiny little bit cold for that at the moment. I'm just waiting for the warm weather. This is my weather clock. It looks a bit pinky in the video, but it's actually red LEDs. But it basically keeps me an eye on
wind speeds and stuff outside, so don't have to worry about when the tower's up at full height, because it's very, very high. It's about sort of 50 at full height. It towers above my house about 55 feet above the roof. So I always try and keep an eye on the wind speed. At the moment, it's not too bad. It's only about 5.3, so I can have it up really anything up to about 40, 45, and then I'll bring it down a little bit. Okay, so that's the rotator here. Just switch it on. This is my Yaesu rotator, which I use, and speed control. It's also connected to the computer and the logging program. I'll talk about that a little bit in a minute. I use a distribution board for all my power outputs, and really strongly, really strongly recommend it. Fantastic piece of kit, and made by West Mountain Radio, as you'll see here. And it's all protected, and when it comes to changing a fuse, I just basically have to slot in the new car fuse, and so it works really, really well. All cables go through the boards here, and the power supply I'm using is a Dower PS304, the old faithful. I had to replace some tubes in it, not tubes, transistors not long ago. And after that, it was working fine again. So if your power supply goes, check a look at the transistors, because it's more than likely those nasty things gone or leaking, like mine was. I've got a Kenwood 950 SDX here. I got for audio equipment, I'm using two racks here. I'm using a mic 2200, a Behringer 2846, and I'm using EQ Plus for a little bit of the smoothing of the audio and just a slight enhancement after the audio racks. I use an I Plus, which is basically for matching the line levels down to mic levels from the radios. So obviously I don't get any problems when it comes to using audio rack equipment, and I can match those levels down nicely between the three radios. Here is a little radio which I've not long got. I'm hoping that you're not getting too much glare. Let's just knock that brightness down a little bit. That's the only problem with these cameras. They pick up so much brightness. But this is the 5100. I use the 5100 mainly for D-Star. I use it when I'm out in the car. I've got a little Bluetooth microphone here, and fantastic little thing. Just clip that on my my coat when I'm out in the car, and I'm always on D-Star yapping around the world. You've probably one of those people that just got this video and you've already spoken to me on D-Star. But that's what I use mainly the 5100 for. This on this side is on our local repeater, and this is obviously my designated frequency for D-Star. The actual little what I use as a hotspot and what I use for D-Star, let me just show you quickly. This is a little magnetic case. I'll just open that up. You'll see I've got here a Raspberry Pi. This is a DV Mega board, and takes 4 6,000 milliamp batteries. So I've got 24,000 milliamp of power. It will last me a good couple of days, so I only have to charge it now and again, and I can take it out in the car with me, just shove it in the glove box, and that's all I really need for D-Star. And got no D-Star repeaters local to where I am, so that's what I actually do. Over here, I'll just show you very quickly. Here is a hotspot. It's a tiny little hotspot that I use for D-Star, purely for D-Star. And when I'm out in the car, I put it in the car as well on the windscreen, and basically fantastic. Can't really fault it. It's got great coverage, and I usually use it on 4G all around town, or 3G, and it's mostly 4G where I live, and all around town, no problem at all. D-Star, great, absolutely great. And so a little bit more of a rundown. The main radio is the ICOM 7800. Absolutely love this radio. It's a fantastic bit of kit, and very soon, well, maybe not soon, sometime in the next year, I'm going to upgrade her to the 7851, which would be nice. I'm looking forward to that. Maybe sometime later in the year, maybe just before Christmas, something like that. And maybe I'll treat myself for Christmas present. I had this radio for about 3 years now, and she's absolutely fantastic. Love her to bits. I wouldn't use anything else really, unless it's a 7851, of course. The auto tuner I'm using is the only bit of MFJ equipment I've got, but I actually like. My friend had one, tried it, I fell in love with it. I thought, brilliant, just what I want, right price,
I've modified mine slightly. I don't know if you can see the meter in there. It looks brighter than what it actually is in real life. It's just that the camera doesn't like it. It's picking up on it. And basically, it's not as bright as what it does look like on the camera here. But love the tuner. It's very, very quick. It's never let me down. I can anything up to 1.5 kilowatt through it. And it's never let me down, basically. So for MFJ, I quite like this piece of kit. This is the LP500. I'm hoping you can see this and it's not getting too much glare. I've got it actually on the lowest setting. I'm going to talk about that in a minute because this is the new piece of kit that is really, really special. Really love this bit of kit. It's a VSWR power meter and spectrum analyzer all in one. It's absolutely gorgeous bit of kit. And the antenna switching system is made by PY2EXU. And I use that for all the radios. Got an Icon 7800, got the 950. I've also got a Flex radio, Flex 5000, which is under the desk, and sometimes use that. So basically, I switch between the 3 radios to 4 antennas outside on the tower, and then I can switch across the wire antennas. I've also got a 6-meter beam. Well, it says 6-meter beam there. I've hardly ever used it, but it's nice to be able to switch it across. I've got a 17-meter dipole, and got a doublet antenna, got a G5RV, and the HF beam, which is the Force 12, a 6-element beam. And works extremely well, very nice and directional. The amplifier is an Acon 1010 amplifier. I'm hoping you're seeing this okay. My camera's not the best. It's quite an old camera, so it might be a bit grainy in places, but at least gets the information across. But that's the amplifier. Never had a problem with it. It's quick to tune, and it's not solid state, but I quite like messing about and sort of tuning it. Very easy. Basically, when you're tuning, you're just looking for this light to go in the middle, and it's tuned basically. And just select your frequency, whatever, and band that you're on, and goods to go. You know. This is the Morse key. Now and again, I have a little play on Morse, and this is an original key, not the so original J key, J38. If you can see that there, J38. And when I got it, it's actually a guy that actually restored it. It's actually about 50 years old, this key, but beautiful key. I also use it for when I'm tuning. Let me just show you if I put it on CW. Just very quickly, if I go up on 10 meters, let's just go to 10 meters a minute quickly. Yep, we're on 10. I just use it to tune, and then I can just do this, and she's tuning nicely. And you'll see there she is on the LP500. And the microphone is an Electro Voice RE320. And I've always loved this voice. Tried loads and loads of microphones to fit my voice, and this is the only one that really gave me that non-sibilance to my audio. So I really do love this microphone. It's been a perfect match for my voice, so to speak. Everyone says I sound good on it, so I just keep it really and stop messing about. Now the three monitors. This one's obviously coming from the radio. From the 7800 that I'm using. I've just got it on a quiet frequency. It's on 10 meters at the moment. There's not a lot of activity on there. So I thought I'd just come up on 10 so I can show you in a minute the LP500 working. This is a Mac Logger DX. Absolutely love this logging program. It's absolutely superb in every single way. There is none better, not in my opinion. I've tried loads and loads over the years, and this is definitely the best one. It's also got a really good mapping system on the cluster. Agora são 4h05. Lembrando, logo mais 5h, nossa aula de telegrafia, segunda edição, 17h, repeteco, ok? Quem perder aí a aula, fica a dica aí de fazer essa mesma aula na playlist, tá bom? Ou mesmo, quem não puder fazer com a gente nesses horários, vai na playlist. Lá você tem o curso completo de telegrafia e boa sorte. Lembrando também que teremos aí 2 sorteios pela frente, 2 rádios novos na caixa, um em agosto e outro rádio em dezembro. O rádio de agosto, uma
gentileza do amigo Douglas, e o rádio em dezembro, uma gentileza do amigo Figueiredo, ok? Então, estamos aí com 2 rádios novinhos para sorteios e somente radioamadores poderão participar do sorteio, ok? E quem não é radioamador, poderá correr, fazer a inscrição, fazer a provinha, tirar seu indicativo e participar aí dos sorteios, ok? Então, participarão radioamadores de todo o Brasil, via radiofrequência, né, ou via internet, ok? Radiofrequência, com certeza, mais São Paulo, interior, litoral, pela abrangência da rodada, né, 2 metros, não vai muito longe, então, em 2 metros, radiofrequência, né, São Paulo, Grande São Paulo, interior, litoral, e pela internet, todo o Brasil, ok? Então, todos os radioamadores convidados a participarem aí do sorteio do rádio. Agosto, comemorando aniversário, 22 anos da rodada Alto-falante. E dezembro, Natal, ok? Os sorteios serão nos domingos, tá? Em agosto, num dos domingos, e dezembro, no domingo de Natal, tá bom? A gente põe aí para logo na semana seguinte, nome, o ganhador, indicativo, cidade, estado aí do Brasil. O amigo já entra em contato com a gente já manda o rádio dele, ok? Então, importante, né, quem participar aí voltar para ver o ganhador, ok? Ocasião, sorteou um rádio aqui na rodada e o amigo sumiu. Né? Sorte que eu segurei o rádio uns 3 meses, senão eu estava quase sorteando o rádio novamente. Então, tá a dica aí para os amigos. Quem participar, volta e confere aí o resultado, ok? 4h07. Oportunidade com um bom dia. How you can tune, and it goes, if you've got it on auto range, you'll see it'll go up to like 25 watts at the moment. Radio's on 25 just about, and you see the VSWR here. You can plug into 4 couplers, so obviously you can have VHF, UHF, HF plugged into it as well. It will auto detect as well where the RF is coming from. It's got all kinds of different modes on it. Let me just I just switched the amplifier on a minute quickly, and you can see it will jump up a bit more. Let me just put the amplifier on. Here we go, and you can see that it's gone up to 300, and you can see the scale on the actual meters changed to 300, not 25. So it's got it on auto range, and I really do love that feature. I really love that feature. The trapezoidal display. Let me just change modes quickly. And I love it how you can have it on split screen as well. Let me just quickly go on USB and give you a little bit of speech. I don't know if you can see this. G0 Sierra Echo Charlie. Golf 0 Sierra Echo Charlie. Just doing a test transmission. G0 Sierra Echo Charlie. I love how you can have it on split. You can see your VSWR, your power, and also have the split for the audio waveform. I also love how you can we quickly go to trapezoidal display. I'm just going to change that to channel 2. And if I now go to key up and just talk here, you can see the trapezoidal display. So that's basically the output from the radio, and you can see that it's nice and linear. It's extremely quick. It really is quick. You can freeze it as well. There's a freeze button. Hi, Larry, WD0AKX. Today I visited a good friend of mine who's been in ham radio many years, and I asked him if we could get a little video and do a little shack tour. So this is for us, KC0KFL. I hope you enjoy. Well, Larry, it was good to have you here at the shack, and we'll take you inside and show you some of the stuff around. Okay, name and call sign, and how'd you get started? Well, Forrest and KC0KFL, and I've been, well, just about all my life a ham wannabe, and
was active in electronics my whole working career, doing engineering work and sales. Enjoyed that very much. And but money and family and business got in the way of ham radio. And so after I retired, why Larry kind of pushed me into it. Said, well, why don't you get licensed? And this was Pushed or shoved? Yeah, pushed or shoved. That was in about 2000, or it was 99 or 2000, along in there. And I had been loosely studying the tech license. And so we went up to a ham fest, and Larry says, well, why don't you give it a try? Well, I did, and I screwed up and passed it. And so I started studying for the general. And at the next ham fest, then we went up, and I had been studying on into the extra a little bit. And so I took the test, passed the general, and there was some time left. And the guy says, you want to try for extra? Yeah, why not? So I walked out of there licensed for extra. And it's been a lot of fun. You've been enjoying ham radio ever since. Well, yeah, doing a lot of contacts and getting a lot of cards, sending a lot of cards. Yeah. And just it's a nice thing to retire into. I've had a lot of fun with it. And my wife complains sometimes about being a ham radio widow, but not very often. She knows I'm out here, and she knows you're enjoying the hobby. Yep, and she can come out and harass me anytime she wants. We've got these from my recording studio that I don't have anymore. These Sennheiser microphones. They're 421, 521. I don't remember, but they do a nice job. And this new sound enhancer from MFJ seems to work good. I've had it a couple weeks, and my ears do need it. And down here, a ham keyer for practice, and the power supply for my Tennessee tin toy, the Tentec Orion, and a light strip across the front of it just for fun, and helps the eyes out, and the 600 auto tuner from LDG, and the meter from it. And I just really like those. I haven't had them too long, but they do seem to work real well. Coming on down, my old MFJ power supply, scanners to kind of keep track of what's going on around here. And moving over a 2800 mobile that I've converted into just for bass use with its a speaker, and the ASU 450 tail twister, and then the my old pal here that Hi, folks, and welcome to the Radio Shack. I'm glad you could visit today. In fact, I knew you were coming, so I cleaned off the desk. There was a lot of stuff here, and I dusted off the equipment because I wanted to make sure it looked okay for you. So all that mess will come back again as soon as you've left. Anyway, thanks for joining us, and let's have a look at what we've got on the desk here. So there you can see the layout of the shack as it stands at the moment. It does change around a little bit at times, but this is where it is today. You'll see on the top shelf there a pile of power supplies. I like lots of power supplies, and they're all being used in one form or another. And there's also a monitor there, a Samsung monitor, which I don't use a lot. When it first came into the shack, it was working off a very poor switch mode power supply, and it was making a heck of a lot of noise on the shortwave bands. So I've got that now connected up to one of the power supplies. So the monitor actually is connected through to the laptop computer, and we use it for some programs there. And the second shelf, you can see some radios and the speaker,
and the antenna coupler. And in the bottom shelf, we've got mainly radios and the new mixing board. So let's go through these one at a time. I love power supplies, and I've got 5 of them, I think, at last count. So here's 2 of them here. The little Panther power supply is just has a 2 amp max, and it's 13.8 volts regulated supply. So it's a nice quiet power supply, and that powers the BHI noise cancelling unit. And the bigger Manson power supply has been excellent. That's a 33 amp output, and although it's a switch mode power supply, it's very, very quiet, and it's giving no interference on the shortwave bands at all. Here's 2 more power supplies in the shack. The solid state power supply right at the top is a rebuild. I managed to blow that up many years ago, and we rebuilt the supply, so it's giving out about 2.5 amps, and it's running at 13.8 volts, and it works very reliably. It's very quiet. The one below is another big power supply there, variable, so it goes from 3 to 15 volts, and it's up to around about 25 or 30 amps. So it's really got a nice output there. It also has some additional output points there for 12 volt supply at 1 to 2 amps. The only problem with that big power supply is that it's got a very noisy fan on it, so I don't like using it unless I really have to. Another recent addition to the shack is this diamond power supply, the GSV3000, which is a beautiful power supply, very quiet, has a fan that runs all the time, but it's not very noisy. Has a maximum current output, as you can see there, of 34 amps. And it's got some 6 amp outputs there, as well as the 34 amp output. It's a variable power supply, and it also has a point for a cigarette lighter connection as well on the right hand side there. A very nice power supply. It's working very well for us. For many years now, MFJ have produced what they call a deluxe noise cancelling signal enhancer, which we usually know as an MFJ 1026. It's the model number. Can be quite effective on cancelling out certain types of noise, and does it with a 180-degree phase shift. So you have 2 antennas. You've got your main antenna that you're listening onto, and you've got a reference antenna, which should be located somewhere near the main antenna and in the same direction, so that it's picking up the same type of noise. This unit can be a bit fiddly to learn to use. Once you get the hang of it, it's quite good. It doesn't work for all sorts of noise, but it does a pretty good job. I don't use it much these days because I'm using the Yaesu FTDX3000 transceiver, which has lots of facilities in there for cancelling out noise. But I do use it on some of the older receivers, and this unit can be quite effective for that. Yaesu many years ago put out a VX5R FM transceiver, and it was for 2 meters and 70 centimeters. And it also has a range for the air band and for the shortwave and medium wave bands. It's not very effective on any of those bands, but it is very good as a simple handheld transceiver on VHF and UHF. Recently, I wrote about the universal antenna coupler from Tokyo High Power Labs. I did a blog post there, and this unit has been a part of my DXing hobby for decades now, and it's really my main antenna coupler that I use every day. What I suggest you do is if you have a look at the blog post, you'll get a lot more detail on this. We also lift the cover off it and have a look inside it. The Alpha Delta coax switch that I've got here in the shack has been a useful addition. I've got 4 HF antennas that are regularly in use, and I can switch between each one very easily, as well as switching it through to
each of the radios. I've done a review of this piece of equipment, and I'll put the details down there on the screen for you so that you can have a look at that. But it's a really useful little unit. The monitor that I use currently is a Boss MA12. It's about 35 years old, and it still works very well. So it's a powered monitor with treble and bass controls and volume control, and has a few inputs at the back. Now, it's only a small monitor, but it really puts out really quite a nice compact sound. I am looking around at replacing it. There's a couple of options, and so that might be replaced in the near future. But at the moment, it's working fine. It gets a little bit buzzy at times there, I think it might have some leaky capacitors in there, which are causing a little bit of noise. But it's still working pretty well. The Kenwood R5000 is a rig I picked up in early 2016 at a Hamfest, and it was pretty beaten about when I got it too, and wasn't working that well. So I did a little bit of work on it, and it's working quite well at the moment. In fact, I have written about this in the blog with a number of videos. You can check that out. But it's a great little rig. It's still working okay. I put a new filter in, a narrower filter, and that has made quite a deal of difference. But it's a very nice rig. This one only operates on the shortwave bands. It doesn't operate on medium wave or long wave, as they do in some other parts of the world. So this is really a shortwave only unit. The Yaesu FRG100 is a receiver that I've had probably for about 15 years now. Because it's not a huge radio, it's one that I was able to take out on the expeditions, and it worked really well from that point of view. So it is a radio that sits on the desk here, but as I say, it works quite well as a large portable receiver as well. The Kenwood TS2000 is a really good little rig. It is probably about 15 years old, and it was one of the first generation of TS2000s that came out onto the market. It's one of those rigs that is just about has everything, HF, VHF and UHF. So it covers 160 meters right up to the 23 centimeter band. So it's the HF, and then 6 meters, 2 meters, 70 centimeters, and the 23 centimeter band. So it's really a very, very comprehensive rig. I use it quite a bit these days for VHF and UHF. So on 2 meters and 70 centimeters, I listen or make the occasional contact there. But it was my main shortwave listening rig and my main amateur rig for many years, and it's never given me any trouble at all. The newest rig in the shack is the FT-DX3000 from Yaesu, and I bought this rig several years ago. It is a fabulous receiver in this rig. It's a very quiet receiver and a low noise floor there, which means that you can really hear some weak signals without too much interference at all. So it's got lots of facilities on it for adjusting the reception of signals in terms of contour, IF, shift and width, notch filters, very, very good digital noise reduction, and lots of other facilities in it. And as a transmitting rig, it works absolutely fine as well. So it's a rig that I probably spend most of my time in terms of DXing when I'm here at home. I bought this noise eliminating inline module from BHI. I don't use it so much these days because I've now got the Yaesu FT-DX3000, which has a beautiful receiver in it, and it's very effective at eliminating noise. So this is not used quite as much, but I still keep it in circuit for when I'm using the Kenwood TS2000 or even the Kenwood R5000 receiver. The latest addition to the shack is the Behringer Xenex 802, the Q802 USB mixer. This has been a very handy little addition to the shack,
and it allows me to take all the audio from the various receivers and transceivers, put them into this board, and then send all the audio out to the one external speaker, which is the Boss powered monitor. In addition, you can control the EQ. So it's got highs, mids, and lows here, and you can get quite some control over that, which can help with intelligibility of signals that you're listening to, particularly if there's a bit of noise or there's interference, or if the signal is just not that good in the audio quality. So I really like using this rig. It's taken me a while to get used to it, and we're still playing around with it and making some alterations as well. But I think it has really made quite a difference to the way we control all the audio in the shack. Another recent addition to the shack is the Texan PL680 receiver. I've done some reviews, and I've actually spent quite a bit of time talking about this receiver in the blog, and this is one that I don't use much here at the shack, but I certainly use it a lot when I'm out on the road or out in the bush or by the seaside. It's a really effective little unit. It does require a good antenna. Hi, this is Gary Halverson, K6GLH, and today we're going to pay a visit to Steve Arola, W6RXK, in San Andreas, California. I hope he's expecting us. Okay, well, let's see if we can raise him. Steven! Oh, good afternoon. I'm Steve. Come on in and I'll show you around. All right, my collection consists of various equipment from the 40s, 50s, 60s, 70s, and 80s, and 2000 also. I was originally licensed in 1970 as a novice and was uninspired to get my general license at that time. I was in high school as a senior. What we're looking at is my original novice station from 1970. I was licensed as WN6QCZ, which was a lot of fun sending in code when you're 17 years old. The original receiver that I used was this one, NC183D, very nice receiver, coupled with the DX60B. Also, the telegraph key is original from that period that I've used, and I've kept this equipment for all of this time. Moving on is our 75A1 receiver with the matching speaker. Next, we're looking at the original Drake, which was Drake's entry into the single sideband market. It's the Drake 1A. Very nice receiver. I enjoy listening to that. Next to that is the Helicrafters SX100. Very fine receiver and a beautiful receiver to look at. Just fun to enjoy the beauty and the craftsmanship of that period of time. Moving down a little further is the Helicrafters SX42. Again, a nice receiver to listen to. This is my AM position. What we're looking at over here is our cart machine from the 1970s, along with a very nice selection of radio spots and music. Moving over to our right is the Gates Yard mixing console, and been restored and in working condition. If we move up our tower here, we're looking at our receiver, which is the AR88 RCA, and it does have the meter in it. Very nice receiver. I enjoy using that, and it functions very, very well. Moving up, we have our Orban Optimod speech processor that I use on AM.
And on top of that is our modulation monitor, followed by our speaker for our AM operating position. This is the Gates 250 GY broadcast transmitter. It has been placed on 75 meters and has seen a lot of different formats throughout the years. Came out of the California Central Valley and still working like a workhorse. I enjoy looking at the heavy iron in the bottom. That's why I have left off the shield so we can see what's inside. All right, a little further over is my Collins KWM2 station and setup with the 664 microphone, and puts out a very nice signal, and enjoy operating the older Collins equipment. This is my newest acquisition that I hope to put on AM fairly quickly in the amateur band of 75 meters. Again, this came out of a radio station out of the Central Valley. It has yet to be converted to 75 meters. It runs a pair of 4-400s and modulated by a pair of 4-400s. It's in fairly good condition, but I do have to find a few parts in order to get it back and working. So I'm looking forward to replacing the Gates 250 GY transmitter with this new 20V2. And it's just a beautiful condition and a beautiful piece of craftsmanship and work. So I'm real excited about getting that on the air. Moving on over next to the 20V2 is also a very nice piece of equipment, the Collins 30K1. And this piece is equipment is very good. It has been modified from the original RF deck, and it runs a 4-125 for the RF portion. It's in very good shape, and it is powered by the Collins 310B exciter unit and use the D104 microphone with it. And right now it's set up with the NC 183. However, this is the rack mount military version of the receiver, along with the matching speaker. Very nice receiver in itself. So I've enjoyed using that. Over here we have our Helicrafters SX25. This was originally my father's receiver that he purchased way back in the 1940s, and it has been in continuous operation ever since. I grew up listening to all kinds of AM broadcast stations on this receiver, and later shortwave and amateur radio transmissions. Underneath is a R12 speaker. It is a reproduction speaker, but a very nice reproduction speaker, and it looks original. Above that is our Helicrafter setup that I use on the AMI net or other single sideband frequencies. Over here we have the Helicrafters 101 receiver matched with the HT32 transmitter, and of course the matching HT33 linear amplifier. And I use the Electro Voice 664 microphone with this operating position. And what ham station would be complete without some green? This is military equipment from the 60s and 70s. It would have fit in the back of a Jeep at that time. This is the T195 transmitter slash GR19, and receiver is the 392 Collins. Very nice receiver and transmitter. This was my original ham shack, and the original design I thought was going to be quite large for my needs. Oh, how I was wrong. This is where I started originally with some Drake gear that I acquired from a Silent Key. As you can see, the Drake gear is in the rack in the bottom area, and all of the original Drake gear came from a Silent Key that was fairly close to me, and was able to pick it up fairly reasonably.
After the Drake gear, then I acquired the Collins equipment, S-line Collins, along with the 30L1 amplifier and station control. Down below, we're looking at the general coverage SP4 receiver, along with operating equipment and power supplies. This is a Swan 500 and little transceiver that's been very nice. This little unit is a world clock by Icon. Very interesting. It must have been given as a promotional item. On our next shelf down, we have a TR7 line of Drake equipment. Again, something to play with. Going down a little further was my first AM operating position as a general, the Viking Valiant transmitter. Works very nicely. And I use that in conjunction with the two SX-28 Helicrafter receivers. These were receivers that I was able to rescue out from a barn that was put in storage for at least 20 to 25 years. They were given to me, and I knew that I just did not have the heart to throw them away. So there they sat in the barn until I got my license and was able to rescue them. Looking up a little bit, I do have my light bulb collection, antique light bulb collection that's kind of fun to enjoy. Looking over against our wall, we see my microphone collection, various microphones that one picks up throughout the years. And going down a little further, this was my main single sideband operating and DX position. I have the ICOM 756 Pro 3 and Pro 2. This is the Pro 2 that I'm using right at this time. I'm using a 4-element stepper antenna along with a antenna controller. And to the immediate left of that is my 2-meter radio. Let me just point out that this little collectible box here is my crystal radio. It's a cute little collectible Cristola that was given to me as a present. Finally, we're looking at the Alpha 76A amplifier that I use as my main single sideband DX in operation, and a Johnson Viking 2 transmitter. It all started back in 1939 when my uncle Virgil became interested in ham radio. He had a very close friend, Frank, and both of them as youngsters were interested in amateur radio. They were able to talk Frank's mother into driving them to San Francisco in order for them to take the test. My uncle was licensed as W6RXK, and his best friend was licensed as W6RXU. Fortunately, after my uncle passed, I was able to obtain my uncle's call sign, W6RXK, and I'm proud to use that today. It all started in a barn down at my grandparents' home, and he was interested and set up his amateur radio station in the second floor of an old wooden barn. That served as his ham shack for many years, and he was able to interest my uncle into getting his license also. He was also licensed as WB6PMY. My cousin was able to obtain his license once my uncle passed. And we're proud to carry on the tradition of the original licenses that were obtained very, very early. Thank you for coming and visiting my ham shack today. It's really been fun showing you around, and I hope you've enjoyed seeing some of the radios in my collection. Well, thank you for having us, Steve. I can't tell you how impressed I am at how far
Welcome back. It's been 5 long years since you visited Bobby Helicrafter's shack. Come on in, let me give you a little tour. I've probably been collecting Helicrafter gear for 20 years. When I was 16, I was doing paper wraps, I was doing mowing lawns and everything, and a gentleman friend down the street was a ham radio guy, and he had that SR 150. And the moment I saw it, I just fell in love with it, and I didn't even have my radio license. I was always impressed with him talking on the radio and the radio life. So I decided when I got into radios, I was going to pick one product to try to collect that and keep that memory of that product. This is an HT30. It's a very rare first sideband radio ever produced by Helicrafters. I found this one, and all the tubes in it were made by Helicrafter, so that tells me it hadn't got very many hours on it. I actually have another donor cabinet at my shop that I'm going to replace a couple of knobs that are missing. Okay, this is another rare piece. This is a Helicrafter's HC100. It's a 2-meter handheld. It's a little bit bulkier than they have today, but it's a nice piece, and I use it and take it to swap meets. This is the SX115, great sideband rig. It's right up there with the best of the receivers of that era. Here's another radio I haven't seen very often. It's an S51. Looks like the baby brother to the SX42. Everybody asks me, how do I find stuff? I watch eBay quite often, and I do look on QRZ. A lot of word of mouth from friends that have, that actually know that I'm a big collector of Helicrafter gear. It has been a big help. I mean, I get phone calls and emails from all over the country saying, hey, I have a such and such radio, and would you be interested in it? So anyway, I found this on eBay. It was in really, really poor shape. In fact, this A was broken. A gentleman down in Stockton reworked it, and then I had this put on it as it would look in the book. I really believe it was, at the time, this was just one single Helicrafter sign, but they did make them with the triangle around them also. I switch in and out receivers all the time. Sometimes I'll run one for 6 or 7 months, and then I'll go back to a different receiver. But this is a SX28A, and this is the SX28. This is an SX11. Over here we have the SX12, which was a commercial model of the same unit. They're practically in the same chassis and everything. This just has one extra band on it, I believe. This is a S22R Skyrider Marine, and this is the later model. And then I have the earlier model, the S22 Skyrider Marine right here. In the 1940s, 48, I believe it was, Helicrafters did a de-expedition in Africa. And these are some of the original photos taken. The de-expedition was called Mountain to the Moons. This is where they were setting up, getting ready to go up to the expedition site. This is the S20R Sky Champion. It was manufactured from 1939 to 1945. This was really a good seller for Helicrafters. There's many of them out there. And this is the optional meter, which you don't see too often. It's the SM20. This is an antenna rotor control that was manufactured by Allied Industries, and Helicrafter put their name on it. The rotor was able to do a 360-degree turn and not stop. That's pretty interesting. And over here we have a Helicrafter's H2M 1000. It's a 2-meter base station. I believe there's only 5 or 6 of them that I know of existing. So it's kind of a rare piece. I do use it on Simplex. And here we have the Disaster series of the Helicrafters. I kind of grew up in this era. I was always a transceiver guy, and only, I'd say, the last 10 to 15 years, 20 years, I really started working more with transmitter receiver separate. So that was a little bit of a learning curve for me, but I managed to figure it out. First we have, this is a Hurricane. This is an SR 2000.
This is the Tornado, which is the SR 500. Over here we have the Cyclone, which is the SR 400. And we have the pair of the HT44 with the SX 117 with the Loudon Boomer HT45 amplifier. I have them all on a rotary switch, so I rotate and I'll use different radios at different times. Some people might be asking, what's this radio doing in this collection? It's actually a Collins R388, but it was manufactured by Helicrafters. Serial numbers 1 through 812 were manufactured by Helicrafters. This is all the literature and books on it. And this serial number happens to be 710. And if you could see on the top of the case, it actually has the Helicrafters logo saying built for Signal Corp. This is the Helicrafter R649 UR. It was made, I believe, for the Treasury Department to be given out to the U.S. Coast Guard. It's in very pristine shape and it works really well. This is really cool. This is a military antenna with a built-in tuner, and it has the antenna here, which is all portable for in the field. And you just dial, has a tuning coil right inside of it. This is really ahead of its time. This is an SX9, and I have another SX9 over there, but I believe this is a prototype SX9. It was one of the very first. And over here we have the regular SX9. This is the later model. They actually had an earlier model, and the way you tell them apart is they had a little silk screened Helicrafter emblem on the upper right corner, which this one does not have. But I'm looking. I'm always looking. This is the 5T collection that I have. This is the one with the buoy on it, which very, very limited production on. Here we have the regular 5T that was for sale. Both of them are working condition. The 5T was first introduced as the Sky Buddy, and they probably called it the Sky Buddy because of the buoy on the dial. Maybe it cost too much to produce it with the buoy on the dial or something, but very limited. This was the last of the Sky Buddies right here. There's very few of these. There's actually another one out there, an earlier one, I believe, that has another slide switch here versus the toggle switch. But these were the last of the Sky Buddies. This is a Helicrafter S7. It would have come originally with wooden knobs. This is actually a combination of two radios that I've kind of put together. I still need the wooden knobs. It does tune in on the broadcast bands, but we've just had some real problems with the coils in this rig. This is the Sky Ranger S39. I got this at a swap meet in De Anza College, and the gentleman had looked me up and said, I have a radio for you. I think he was one of the original owners of it. Okay, this is my SX88, and this is the SX23, the Skyrider, the S76, which is a kind of a rare rig too. Over here we have the Super Defiant, the SX25. I have it receiving for the HT9. This is the later model of the HT9. There's a black one out there that would be the earlier model, and I'd like to find one. Here we have an HT6 transmitter, a 25-watt transmitter. I have this set up for 10 meters AM, and believe it or not, I'm using it with this SX101. This is a pretty rare piece. It's an HT20. You don't see very many of these because not too many people want to lift them up. I'm thinking it weighs close to 150 pounds. It's a very heavy piece. I have this set up on 40 meters, and I'm using it with the SX42 for receiving. Here we have an R12 cabinet speaker made by Helicrafters, and over here we have an R8. This one came a little bit blemished on the front, a little dirty, but I kept it the way it was because I know it was the original finish on it. The R12 I've had repainted, but as far as the R8, I decided to keep it the way it was. This is my BC610i, which I purchased from a friend of mine in Monterey. W6RXK and myself went down and loaded it up in a trailer. It was quite the job getting it home. I have one just like it, but it was an HT4i that's in my shop outside, which I'm going to work on and get it up and running and probably sell this one and, keep the HT4.
This is a speech amp for it. The story behind this sign here was it was a glass display sign. It didn't have the stand that it's on or the LED lighting. So I had a cabinet guy build me this piece of walnut, and we cut a groove and we put a little row of LED lights on it so it stands up, and I think it displays real nice. But it was just a piece of glass with their advertisement on it. Last time we spoke, I was talking about my Skymaster, and I was a little concerned that maybe it was a one-off, that somebody had taken the Skymaster chassis and put it in a nice cabinet. But since the last time we did a video, I did have a gentleman in, I believe it was Ohio, that actually drove, I think he told me he drove 200 miles and bought the exact same radio, sent me pictures, and it was the identical radio with the exact label. That was what was one of the benefits of going through electric radio and having the picture on there, because somebody actually saw it in electric radio and said, hey, I have that exact radio. So it was nice to learn that it was actually produced by Helicrafters, and more than one was produced. That's a beautiful sound, huh? I feel that every Helicrafter radio is unique in its own way. I think that the craftsmanship is, they're like a work of art. Each piece is like a work of art. And to produce something and mass produce it in the manner that they did is phenomenal. Yeah, people come in and go, my goodness, this is a lot of money, but I never even really look at it that way. I look at it as something that I really enjoy and is a passion, and I think everybody needs a passion in life. I love the camaraderie of going to swap meets and purchasing a radio and being excited about plugging it in for the first time and hearing it, and I've always liked switching out radios and playing with different radios, so the hobby stays alive. Hello, CQ, CQ, CQ. Here is Whiskey 6, Oscar Zulu India. Whiskey 6, Oscar Zulu India. I do like to work as many countries as I can. I think I'm up to like 280 countries right now. I enjoy working long distance. I like to tell them I'm on a Helicrafter Disaster Series radio when I talk to them. You always need more space. If you start collecting Helicrafters, you definitely are going to need more space. Agora são 4h53. Em 7 minutos, começando a nossa aula de telegrafia. Quem for fazer com a gente vai se preparando, ok? Amigos deficientes visuais, naquele nosso esquema, visualização mental. E demais amigos, caneta e papel, ok? Então, 6 minutinhos, começando a nossa aula. 4h54. Rodada alto-falante com bom dia.
Vamos iniciar nossa aula de telegrafia. Vamos iniciar nossa aula de telegrafia. Lembrando os amigos que essa é a primeira aula realmente entrando aí nos caracteres, ok? Tivemos uma aula introdutória falando dos sons, o código Morse na telegrafia, ou melhor, usando o código Morse, nosso curso de telegrafia, e hoje efetivamente aprendendo os primeiros caracteres, ok? Tendo, né, o primeiro contato com os sons telegráficos, tranquilo? Então hoje a gente aprende 2 caracteres, ok? Vamos aprender a letra E de eco e a letra T de tango, ok? Hoje a nossa aula é em cima desses 2 caracteres, em cima dessas 2 letras. Então vamos começar com a letra E, ok? A letra E de eco, código fonético internacional. Já vai aprendendo também as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Você aprende telegrafia e já aprende o código fonético internacional. Então, lembrando, letra E, código fonético internacional, eco. Tranquilo. O som da letra E é um som curto e breve, ok? Então, esse som aqui, ó. Percebe que é um som rápido, né? Curto. Tranquilo? Então, amigos que fazem aí com a gente, que são deficientes visuais, você vai ouvir esse som e vai visualizar na sua mente a letra E, tá bom? Vai ver bem grande aí, a letra E de eco, né? Limpa aí a sua mente, esvazia de todos os pensamentos e molda um quadro, tá bom? Como se fosse uma lousa, né? E a hora que eu passo o som da letra E, você visualiza essa letra na sua mente, ok? E os demais amigos vão anotando, tá bom? Tem que estar com um caderno na tua frente e uma caneta, ok? Quem faz a telegrafia e que enxerga, né, você pode aprender telegrafia dos 2 modos. Anotando o caractere, eu estou te passando, e também visualizando mentalmente. Então, você trabalha aí dos 2 modos, tranquilo. Ok? Então, vamos começar. Eu vou te passar aí várias vezes a letra E. Então, você vai anotando e você vai visualizando mentalmente. Então, vamos lá. Iniciando. Hi everyone, James G0CC here. I'm
Bom, tranquilo. Você anotou várias vezes a letra E de eco e você visualizou, cada vez que você ouviu o som, a letra E na sua mente, né? Tranquilo. Agora, pula uma linha e vamos para o segundo caractere de hoje, ok? Você vai aprender a letra T de tango. A letra T de tango é um som longo, ok? Diferente do eco, que é um som breve, a letra T é um som se prolonga, ok? Pelo menos 3 vezes a duração do tempo do som curto, que é a letra E, ok? Então, a letra T de tango é esse som aqui, ó. Percebe que é um som bem longo, né? Bem diferente do primeiro. Então, nós falamos no início, na introdução, de você vocalizar, ok? Vocalizar é você identificar através do seu áudio os caracteres que a gente está passando. Então, por exemplo, a letra E de eco seria isso aqui, ó. Di, tranquilo? E o T de tango, a gente pode nomear como sendo down, um som prolongado, ok? Down, e prolonga. Então, é isso aqui, ó. Di, e o down, ele prolonga o som, ok? Pode passar aí várias vezes a letra T, você vai anotando, tá bom? Vai visualizando mentalmente também. Vamos lá, iniciando. Tranquilo, né? Você ouviu esse som mais longo, você anotou a letra T e você visualizou a letra T aí na sua mente. Maravilha. Pula uma linha, e agora eu vou fazer o seguinte. Vou intercalar os dois sons que você aprendeu, ok? A letra E de eco e a letra T de tango. Eu vou estar te passando eco, tango, intercalando, tranquilo? Vai anotando e vai visualizando. Então, vamos lá, iniciando. Tranquilo, né? Você anotou eco, tango, várias vezes, sem problemas, né? Ok. Próximo caractere vai ser aqui as sequências que a gente vai te passar, ok? Melhor, os próximos caracteres. Então, grupos de 2 e 3 caracteres. Tá, agora já entra uma coisa importante, pausas, ok? Agora, lembra que eu falei na introdução, no curso de telegrafia, das pausas? Então, agora essas pausas vão fazer aqui
por merecer, ok? Elas vão fazer parte da aula, tranquilo? Ou seja, eu vou te passar um grupo com 2 caracteres. Tá? Preste atenção que a pausa entre cada caractere é menor. Uma pausa maior, vem mais 2 grupos com 2 caracteres, ok? Depois uma pausa maior e grupos com 3 caracteres. Tá? Bom, a gente vai dar um intervalo de 3 minutos. Tá? Nesses 3 minutos, você pode fazer uma revisão dos 2 caracteres que eu te passei. Tá? Outra coisa, você pode ir manipulando já, tá bom? Somente os caracteres que eu te passei, ok? Não faça nenhum outro caractere, porque você não conhece o som, né? Vai fazer errado ou do seu jeito. Então, você pode ir treinando as 2 letras de hoje com somente esses 2 caracteres, ok? As letras eco e tango, tanto com o seu manipulador iâmbico ou pica-pau. Tá? Tanto faz, se você gosta do iâmbico, né, pode usar o iâmbico, ou quem curte o pica-pau, vai no pica-pau, ok? Então, dá uma repassada na lição. Em 3 minutos, a gente vai para a segunda parte, que é só treino, tá bom? Toda essa parte introdutória, você já teve, tá? Então, aproveita, treina esses 3 minutos, que a gente já passa para um treino mais complexo na segunda parte, ok? Dá para você buscar uma água, um cafezinho, e eu já vou para a segunda parte da aula. Like the COVID case around the world. You have the weather layer, as you can see right now. You can also select some other things into the gear tab here if you want more information. Then you have the satellite. You have the Hubble telescope that you can see with the trail. The next one is the International Space Station. Usually I have this one on. You have the live commercial flight for continent. You can only select one continent at a time, like North America. Then you have the live commercial flight where you can select a specific company, let's say Air Canada, shown on the map. Here's the moon phase. Then you have the undersea cable, which is kind of cool. Then you have the active geochron location, probably pinned with the R geochron. On the next tab, that's where it comes interesting. You have the AM radio type, where on your personal ADIF file that you can upload from the Geochron website, you can upload up to 1,000 contacts. So I have some contacts here so you can see, and you can show the call sign, the icons, and the path, okay? So I select, all the contacts that I uploaded, so it's kind of crowdy. I prefer to only have the icon, which will show a small orange tower on the map. This is great. It's not too intrusive, but sometimes it's hard to see depending on the country's color on the map. But then you have all the contacts I made. So it's similar to have a pin on the map. The DX spotting is also the same. You can select call sign trails and everything. I like to have the DX path just to show with the colors of the path, you can actually notice which band is open because you have the legend at the bottom of the left of your screen. And then you can have the DX spot and you can see very quickly which band is open and there's activity. You can activate your call sign right over the Geochron logo, select your size and color. You then activate the maximum usable frequency, which is great. Now you have the AMSAT satellite. If you want to see the grid square on the map, well, you can. You can also show some HF propagation with Aurora forecast, just like this. The next tab before setting up the internet, you can either have it wired or Wi-Fi. Then you have the time zone selection. From the system tab, you can download the system update. You can change the brightness of the logo and have some other setting for the clock. You can shut down the system from here, reload the program. On the last tab, you can watch some tutorial videos that are very well made to help you with your Geochron. So that's it. We did a complete tour of the Geochron 4K, the new 8+2 with the AM Radio Premium feature. This concludes this video. I hope you did enjoy.
As usual, please do a like, please subscribe, please share. This is always helpful. Hello everyone, today's video is about the Expert Electronic MB1, which you see right. Also, if you have the só em cima dos 2 caracteres que eu te passei hoje. Tá? Então, os grupos com 2 e 3 caracteres somente com as letras eco e tango, tranquilo? Presta atenção, vai anotando e vai visualizando mentalmente, ok? Então, vamos lá, iniciando. Tranquilo? Agora a gente vai corrigir, tá? Presta atenção que as sequências foram as seguintes. Vamos lá. Eco, tango. Próxima, tango, eco. Próxima, tango, eco, tango. Próxima, eco, tango, eco. Próxima, tango, tango, tango. Próxima, eco, eco, eco. Próxima, tango, tango, eco. E a última, eco, eco, tango. Prestou atenção que as pausas, ou esses intervalos entre grupos é maior, né? Entre os caracteres menor, tá bom? E depois no espaçamento, uma pausa maior, ok? Tranquilo? E o último grupo, vão ser grupos com 4 caracteres, ok? Então presta atenção aí, nesse espaçamento menor entre caracteres, espaçamento maior, vem outro grupo, mais 4 caracteres, espaço, mais um grupo, e a gente finaliza o treino por hoje, ok? Ou a aula, né? Aula treino, né? Os dois já, né? A gente já passa a aula e já treina. Então, vamos lá para a próxima sequência. Preparados? Iniciando.
Bom, então ficou o seguinte, eu passei 4 grupos, vamos corrigir. Quando eu corrijo, eu já passo o som junto com a correção para você fixar melhor, ok? O conceito, a ideia, a percepção do áudio, a duração do tempo de cada som, tranquilo? Então, a primeira sequência ficou o seguinte: tango, eco, tango, eco. Seguinte, eco, tango, eco, tango. Seguinte, eco, eco, tango, tango. E o último, tango, tango, eco, eco. Presta atenção no seguinte, principalmente os amigos que são deficientes visuais, você que é deficiente visual não precisa se preocupar na sequência durante a correção, ok? Por quê? Porque se, na prova, se continuarmos, com as provas ou não, se a Anatel não exigir mais aí os caracteres, ou melhor, se a Anatel não mais exigir o CW para a classe B, você, na prática, com um treino, aí no futuro você vai moldando as palavras, ok? Então, no começo, não se preocupa em guardar mentalmente isso. Tá? Quando a gente estiver passando o texto, você estiver interpretando cada palavra, você já vai moldando e formando o conceito na sua mente. Tá bom? É como a gente conversando, Só que na telegrafia, você vai montando as palavras, e vai tendo entendimento de toda a frase, ok? De todo o texto que eu vou estar te passando. Então, nesse primeiro momento, não se preocupa em estar formando ou guardando todas as sequências, ok? É bem difícil. Se você consegue identificar cada caractere, está de bom tamanho. Agora, para quem anota, faz a correção aí com a gente, ok? Então, eu passei os 4 conjuntos, com essas sequências das 2 letras de hoje, tango e eco, ok? Então, faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida, faz a revisão. Essa aula está gravada, ok? Tudo que eu te passei já está aí tranquilo na internet. Eu estarei liberando agora na sequência a aula, tá bom? Mas fica essa ideia para você aí, se houver alguma dúvida, faz aí uma revisão, tá bom? Agora são 5h21, 5h21. E lembrando, quem teve alguma dificuldade, vai na playlist CW aula 2, ok? Ou na segunda edição, 17 horas, repeteco dessa aula, ok? É uma outra turma, um outro horário, mas a mesma lição. E vamos em frente. Lembrando, falando agora do Murilinho, o Fernando, que é o pai do Murilinho aí de 6 anos, agradecer aos amigos, todos que colaboraram e foram doar sangue, ok? Quem não foi, dá tempo, tá? Pode ir, porque o Murilinho usou, o sangue lá do banco de sangue e tem que haver uma reposição, ok? Então, o amigo que puder colaborar, vai que dá tempo, tá bom? Eu ainda volto lá daqui 1 mês e meio, Faz 1 mês e meio que eu já doei, então, daqui 1 mês e meio, fechando 3 meses, eu volto e dou sangue em nome do Murilinho, ok? Quem puder, faça a mesma coisa, mas o Fernando agradece aí a todos, tanto os que doaram sangue, como aqueles amigos que fizeram lá suas orações para o Murilinho. Tranquilo? E vamos em frente. 5h23. Oportunidade com bom dia. Want to recall, you can click on it. Okay, so that's very useful. Or you can use memory read and get that memory recall by clicking on it. So that's very straightforward. Here you have the mode down button and you have the mode up, but you can use your mouse as well. Sometimes it's faster because this rig supports a lot of mode.
You also have the filter down and filter up, okay, that you have here for the RX filter, as you can see on the display. So it has some preset for filters, but you can also manually, okay, zoom. Hold on a second. You can actually zoom. And if you put the mouse on it, you see there's a little square appearing at the end. When it does that, you can actually, hold on, I'm too wide, goes to 10,000 hertz. So you can actually select the filter that you want. So as you wish. Okay, so that's very easy. If you go on the frequency like this, you can also use the shift button to shift the frequency. Okay, and you can use the width here. So to do it manually with the knob, but I prefer to do it with the mouse. That's why I say using the mouse is very useful, to have the mouse as well as all the button that has on this radio. So that's a filter up, filter down. Okay, so let's stay to that. So that is very easy. Then you have the DSP function, the noise reductor, noise blanker 1, noise blanker 2, auto notch filter. This button here is for a future option that will be available in an upgrade. You have binaural audio. This sounds more like a stereo effect. And if you push any of the DSP button here and leave your finger on it, it will pop up the DSP setting. Then you can actually adjust the noise blanker as you wish. So, and you can activate, disactivate, and see how it's fully integrated. I use the mouse, okay? I activate here, disactivate there. I can activate here, disactivate there. I can do this as well. I can do this as well. Okay, so there's a lot of way to do things with this radio. You have the auto notch, noise blanker. You can select it all if you want. Okay, and for the noise reductor, there's another place to do the setting. I will show you that in a few moments. Let's close that down. So you have one noise reductor, noise blanker 1, noise blanker 2, auto notch, and the binaural audio. At the bottom of the DSP, what you have here is the sub button, sub receiver. So you can activate the sub receiver. If you want to adjust the volume, go to the mute as I showed you before to go into the mixer. Then you can have A to B. Okay, so let's change it again. And B to A. Okay, I just touched the, there you go. So you can switch actually A and B. You have the TX that you can set up differently. Okay, so you can TX on one frequency and RX on the other one. And you have the same, which is the split button that do separate TX and RX as well. Okay. And you can also activate that into the menu directly. Around the VFO, there is some button. There is a lock. So you can lock the VFO. As you can see, it's very sensible. So it's very useful to lock it. I lock it most of the time when I'm in a QSO, because I have a tendency to touch the radio and just touch the VFO. There's maybe other adjustment that I can do, but I didn't find out yet. There's a lot of stuff about this radio, so I try to do a quick tour and it won't cover everything. There's an RX2 button that won't work until you activate the RX2 here. The RX2 is another radio with 2 receiver, 2 VFO. So if you use the RX2 here, okay, and you can send that to another monitor so you can see 4 VFO at the same time. But if you activate here, now the VFO is on RX2, not on RX1, okay? If you deactivate it, you are actually tuning on RX1 that you don't see right now. But if I do this, you will see that it move under, okay? So this is for the RX2 VFO. Let's shut it down. We will do a special video for that in the future. You can switch A and B, okay, as well. You have a button here that can actually decide, let's say you want to have a wide spectrum view. Okay, that's the case. This is for zoom in or zoom out in the scope, okay? Or you can use the mouse as I show you before. Let's go like this. Okay, I believe I showed you that. There you go. Okay, so now you see the band.
So you could want the VFO to be center and the band is moving with the VFO. But let's say you are doing DX and you want to see activity and you don't want to, to see in the waterfall like this, and it's hard to recall the station where it is. So if you want to have it fixed, you push on that button, DNI, indicator 1 will appear, and then you are actually scrolling into the band without affecting the waterfall and the spectrum. So that is, I believe, a useful feature for DXers. So let's bring it back to normal. Then you have the button here. You have the mic gain, okay? You have the drive for power. Always look in the screen on the side there so you can see the detail, what it does on the screen, so what's changed. You have the AF gain, the volume, the RF gain, okay? You have the monitor volume, you have the squelch, okay? If you activate the squelch here, then that's how you set up the squelch. So you want it high, go like this, okay? Then the squelch is activate, then it's deactivate. So that is useful on VHF, of course. And you can do adjustment with the shift. The shift button can also be used to set up things. To activate the shift, you do a long push like this, and it activates the shift. So now this button can be used as, a rotating knob for some function. So this is how you activate the shift. So, okay, I think we cover for this button here. If it's not activated here, the shift is used to shift the frequency. So let's zoom in like this. Put your mouse on it, and then you'll see the frequency. Now you see I can shift the frequency. This can be useful, if you have interference. So you can use the shift, and you can actually set up the bandwidth with the width between under that button. Okay, the second knob is the width. Then you can enlarge the filter as I showed you before. And now you see the shift is completely on top of the filter. So you can bring it back. Okay, so you can use that. This is the mic button. And this is something funny because when I received the radio, my friend Robin was here, VA2 and RJ. And we couldn't find the mic input. And we went everywhere in the menu and we could have changed to mic 2, but it's right here. You just push it. You see you have the PC mic. Hold on. There's a compressor activate for the PC mic. There is the mic 1 and mic 2, and you adjust the mic gain here. So it's very easy. If you push on the mic, and momentarily you will have the selection here. You can actually adjust gain differently for each. You also have some setup for the paddle. Okay. Then you have the compression. You can activate, disactivate the compression. Same thing in the menu. All the feature here can be activated right with the mouse. So the compressor, if you leave momentary on it, you can adjust the compressor. There you go. And if you press again, it's going to leave the menu, but you can also use the X with the mouse. Then you have the box. Okay, so I have to be careful because it's not set up correctly. So you have the threshold for the box and the compressor. There you go. The squelch. You can activate, disactivate the squelch. Just showed you how to set it up. So, you activate the squelch. You rotate the squelch knob and adjust it like this. Then you have the RXEQ. You push on it, it's on, off. If you leave momentary on it, you can adjust it. I like it very much because I have some frequencies on the high end. It's very, I don't like it, but I don't like to shut it down completely because it makes the audio sounds, too bassy. So having an RXEQ is a very PY2EXU adiante. Okay. First of all, there's a lot of settings, so I can't go through it all. But what I can do is show you what I did. So there's filters,
the noise gate. The noise gate by default work very well. What it does, it actually shuts down the audio into the microphone when you don't speak. So if you're in SSB having a QSO, if you pause a little, you don't hear the amplifier fans in the back because you actually, this will shut it down. This will actually cut off the background noise between your words. So that is the noise gate, and I use it. There's a compressor setting that I don't understand very well, how to set it up. There's too much setting for me. And there is a limiter inside as well. There's a EQ. The EQ is fascinating because you can actually change the bandwidth that your EQ affects. By default, it's 2 kilohertz there. It's too wide for me. So I did this adjustment and save it as a profile. There's a different profile for the EQ as there is a profile for the radio setup as well, okay? Then you have the AGC for the mic, and you have the clipper, whatever it is, and you can actually export your setting and re-import it. So you can have a setting for DX, a setting for RAG2. That's where you would do that. You can activate, deactivate the TXEQ by pushing it fast and a momentary to get into the menu. Then you have the IQ, okay? So you can activate recording IQ. That means recording the signal and all the information as well as the audio. Then you have the transverter. You have the step from 1 hertz, 10, 50, 100 hertz. I would have liked to have 1 kilohertz. Maybe there's a setting somewhere, but I didn't find it yet. And there's auto. You can zoom in, zoom out into the pan adapter, into the spectrum, sorry. And you have the O grande Cláudio. Bom dia, grande abraço. Como está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Espero que tenha te dado um bom batente e um bom retorno, um bom descanso. Como são as coisas aí, Cláudio? PY2EXU. Grande abraço, adiante. PY2EXU, Cláudio. Grande abraço, adiante. Cadê o Cláudio? PY2EXU. Cadê você, Cláudio? Adiante. Opa, microfone caiu, hein, ô Paulo? Bom dia, Papai Yankee 2, DEZEMBRO, Paulo, Papai Yankee 2, Charlie Yankee, Cláudio. Muito bom dia, hein? Já Avenida Presidente Tancredo Neves. Beleza, Paulo? Próximo QTH, hein? Tá certo? Dei carona para 2 amigos hoje. Um até a Vila Prudente, o outro até a entrada ali da comunidade Heliópolis. Aí eu te chamei, o PTT caiu no chão aqui. Não encontrei aqui o PTT, hein, Paulo? Rapaz do céu, hein? Não conseguia chupar a cana e assobiar ao mesmo tempo, viu, Paulo? Dirigir e procurar o PTT. Beleza? Tudo tranquilo com você, Paulo? Espero que sim. Espero que tenha passado aí um ótimo final de semana, né? Que tudo tenha transcorrido aí, venha transcorrendo da melhor forma. Falou, Paulo. PY2EXU, PY2TY, câmbio. Ok. Eu falei, algum detalhe ali que o Cláudio não entrou, né? Eu falei, bom, tocou o telefone, passou lá uma viatura do lado, né? Um guarda ali, sei lá, né? Deixa o Cláudio aí que ele volta daqui a pouco, mas tranquilo. Então, entendido. Cai o microfone do chão. Pior quando ele cai e vai para baixo do banco, né? Aí fica procurando. Bom, quando tem o cabo, mais fácil, né?
Mas, bom, porque tem alguns sem cabo? Tem, né? Tem alguns aí, Bluetooth, wireless, né? Tem vários. Tá bom? Várias opções aí, sem cabo, sem fio, né? Mas tem esse problema, né? Quando cai embaixo do banco, para encontrar à noite é complicado, né, Cláudio? Mas tem uns negócios, tem uns negócios moderninhos aí que é bem legal também. Precisa lembrar de carregar também, né? Tem esse detalhe, né? Se não conectar lá no USB, não carregar a pilha, né? No meio do câmbio, o áudio vai embora, né? Aí o de fio é mais garantido, né, Cláudio? PY2CY, adiante. Beleza, hein, Paulo? QSL, PY2EXU, Paulo, PY2CY, Cláudio. Tô tentando agora desenroscar o cabo do PTT daquela alavanca, né, que põe o banco para frente e para trás. Meu rádio aqui, o PTT, ele sai do módulo do rádio que fica embaixo do banco, né, ô Paulo? Beleza? Então o PTT caiu e escondeu lá embaixo do banco lá, né? O aspiral. Tá ok? E a frente do rádio fica no painel, né? Ela é imantada, né? A frente do rádio. Eu fiz um esquema bonitinho, hein, Paulo? Pra pôr aqui no carro. Ficou bacana, hein, cara? Vem com aquela suportezinho, né? Pra colocar no painel do carro, mas é de velcro, né? Eu tirei a parte do velcro e parafusei, hein, cara, no painel do carro, hein? Eu fiz 2 furos no painel do carro. O próximo dono desse carro aqui não vai entender nada, vai falar, mas que esse cara fez que ele fez 2 furos aqui no painel do carro, né? Furo de parafuso, né? Beleza, ô Paulo? Então eu fixei a chapinha, né, no painel do carro. E a frente do rádio ela vai imantada aí nessa chapinha, né? No carro antigo lá que eu tinha, no carro o outro carro que tinha, né, de coleção, o Voyage, o painel dele é de ferro, hein, Paulo? Aí sim ia ficar bacana, hein, cara? Qualquer lugar do painel ia poder aí imantar, né, a frente do rádio, hein? O painelzinho dele é de ferro, né? É tudo pretinho, mas é de ferro. Ia ficar bacana também, hein? Não ia precisar furar o painel, né? Tá certo? É isso aí, Paulo. Já subindo aqui a rua Nossa Senhora das Mercês. Já próximo aqui ao QTH. E mais uma noite aí trabalhada, né? Com sucesso, tranquilidade, segurança, né? Voltando pra casa. Trabalhei final de semana todinho, viu, Paulo? Trabalhei sábado, trabalhei domingo de novo, hein? Tava ciente que ia folgar hoje à noite, essa noite, né? De terça-feira. Já tomaram minha folga também. Falou, não, você vai folgar quinta e sexta. Tá bom também, né? Era bom que eu não fosse trabalhar sábado e domingo. Aí emendava tudo, hein, Paulo? Ah, eu ia dar até uma passeada, hein, cara? Com certeza eu ia passear, hein? Mas eu vou ter que trabalhar sábado e domingo de novo. Tá faltando gente lá pra trabalhar, viu, Paulo? Tá complicado, hein? Mandou um monte de gente embora, né? Por causa da greve. Lembra que eu comentei aí que a gente fez lá uma grevezinha? Ah, mandou um monte de gente embora, né? E por incrível que pareça, ainda tem gente afastado com Covid-19, né? Tem algum pessoal lá que tem algum familiar aí com Covid, né? Tá afastado e outros tá com o próprio vírus aí, né? Também tá afastado. Aí juntou aí Covid-19 com o pessoal da greve, ficou pequeno, hein? Sobra só pra quem não falta aí e gosta de trabalhar, viu, Paulo? Sobrou pra mim, ok, meu amigo? PY2EXU, Paulo, PY2CY, Cláudio, câmbio. PY2CY, Cláudio, móvel. É isso aí, Cláudio. Outra, né? Você tem um acréscimo, né, no salário, né, por ser um trabalho noturno,
né? Você tem um acréscimo, né, por fazer às vezes aí no fim de semana, né, 1 hora extra, enfim, né? Então, o salário aí no final do mês é um extra bem interessante, né? Esse negócio todo gera aí um lucrinho bom, né? Tudo bem, né? Você tem um desgaste maior, né? Um tempo maior aí o fim de semana. De repente você perde aí o sábado e domingo, mas, né, eles pagam lá na frente, vai. Você vai tirar 2 dias na boa, né? Quinta e sexta já fica no descanso, né, Cláudio? É, uma pena que não deram sábado e domingo, senão você já fazia o seu feriadão aí, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, né? Vai com a esposa aí passear, né? Enfim, vai pro litoral, passa lá uns dias no interior, né? Aí já dá para fazer alguma coisa legal, né? Mas pintou aí o sábado e domingo, paciência, né? Mas também ganha, né? Ganha aí porque, né, vai estar trabalhando período noturno, né, fora da jornada normal e tem aqueles acréscimos, né, Cláudio? Que é bem interessante, né? Eu acho que eu vou trabalhar aí também. Me dá depois o endereço, eu falo, ó, tá precisando de um eletricista, radioamador? Né, o que você manja? Ah, troco lá os fusíveis do meu rádio, né, eu faço uma ligação lá com o disjuntor e tal. Ah, não serve. Precisa ser especializado que nem o Cláudio, hein? Quando chegar no nível do PY2EXU, você volta a conversar com a gente. Aí tá bom, né? Fazer o quê, né, Cláudio? PY2CY, adiante. Positivo, hein? PY2EXU, Paulo, PY2CY, Cláudio, QSL, hein, Paulo? E lá a gente tem triplas funções, né? Por exemplo, né? Eu, por exemplo, eletricista, subterrâneo, condutor, operador de guindalto. É brincadeira um negócio desse? A maioria das vezes eu tô conduzindo, né, o caminhão e operando o guindalto, né? E tem vezes também que a gente tem que trabalhar aí no espaço confinado, né? Como eletricista também. Então a gente já tem aí várias funções, né, acumuladas aí. Tá certo, Paulo? E quanto aí ao salário, né? Sobre o meu salário, a gente já tem aí os acréscimos, né? Que faz aí o engordo aí do salário, que é em cima do salário 20% a mais insalubridade, né? Pelo fato aí de lidar ali com animal peçonhento, né? Como escorpião, centopeia, e também aí animais aí que transmitem aí doença, né? Por exemplo, rato, barata e etc, né? Esgoto, né? A gente trabalha sempre nesse cenário aí, né? Então tem 20% aí de insalubridade. Essa é uma parte. A segunda parte é o adicional noturno, né? Também são mais 20% aí sobre o salário. E a terceira parte é a periculosidade. Aí já é 30% sobre o salário. Né? Só nessas 3 partes aí o salário engorda, hein, Paulo? É gostosinho, hein? Tá bom? E o ruim é trabalhar, né? No local que eu trabalho. Mas faz parte, né? A gente sai na chuva e tem que se molhar, não tem jeito. Beleza, Paulo? E depois das horas extras, né, cara? Porque tem aí do dia a dia a hora extra normal, né? É pago aí 50% sobre a hora trabalhada, né? De segunda a sexta. No sábado, é pago 70% sobre a hora trabalhada, né? E no domingo é pago 100% sobre a hora trabalhada, né? Domingo e feriado. Então, esse mês, por exemplo, que se passou, se eu não me engano, a gente passou aí por 2 feriados, né? No meio da semana. Eu trabalhei esses 2 feriados, né? E trabalhei aí sábado e domingo direto. O salário vai vir daquele jeito, hein, ô Paulo? Vai dar para comer pizza lá no edifício Itália, hein, ô Paulo? QSL?
Então é isso aí, meu amigo. Eu já cheguei aqui, tô parado aqui na porta de casa. Tá ok, Paulo? Vou escutar um câmbio seu, desligar e já entrar pra dentro e café, né? Um bom café, banho e descansar que a noite tem mais. Beleza, Paulo? Obrigado por me atender, pela companhia. Bom QAP. Boa rodada, tá certo? E até o próximo contrato aí, se Deus quiser, ok? PY2EXU, PY2CY, câmbio. Ok. Deixa eu dar bom dia pro Jorge. Papai Uniforme 1. Juliette Lima Foxtrot. Grande abraço e um ótimo dia, tá bom, Jorge? Obrigado aí pelos votos. Jorge tá lá pela cidade maravilhosa, viu, Cláudio? Conhece lá o Rio de Janeiro? Cristo Redentor, Ali é chique, hein? O Jorge tá lá na cidade aí mais conhecida do planeta, hein? Você vai pro Japão, fala de Brasil, né? Rio de Janeiro. Vai pra Alemanha, o pessoal, opa, Brasil, Rio de Janeiro. Vai para os Estados Unidos, Rio de Janeiro. O pessoal conhece do Brasil só o Rio de Janeiro, viu, o Claudinho? Então o Jorge aí tá bem na fita, né? E é bonita mesmo, né? Rio de Janeiro é show de bola, né? É isso aí. Fica à vontade, tá bom, Cláudio? Grande abraço e tudo de bom. Qualquer coisa, dá um grito. 5h49. Oportunidade com um bom dia. Alguém pegou na oportunidade? Não, pode falar, Cláudio. Ah, beleza, hein? Não, quero cumprimentar o Jorge aí antes de ir embora aí, que eu banquei o mal educado e não cumprimentei quem nos acompanha aí pelo YouTube, né? Beleza? Então, muito bom dia aí. Falou, Jorge. 73 aí pra você, família. Tá certo? Bem-vindo aí à rodada Alto-falante, né? Deve estar acompanhando aí pelo YouTube. Muito bom, hein? É isso aí. Aí no Rio eu não sei, hein? Mas aqui em São Paulo, rapaz, eu trabalho à noite, né? Na rua. E eu vou falar pra você, começou o frio, hein, cara? Parece que esse ano vai ser mais frio do que todos os anos. A impressão que dá é essa, né? Parece que o frio tá começando mais cedo. Beleza, ô Jorge? É isso aí, um abraço aí pro pessoal que acompanha a rodada aí pelo YouTube, hein? Beleza? Meu nome é Cláudio, PY2CY, né? Tô modulando via rádio, frequência, né? Móvel, estacionado na porta de casa, GG66, Quebec, Índia. É o grid locator aí, hein? Falou, Jorge, 73, hein? Obrigado pelo espaço, Paulo. Um abraço, até a próxima. Positivo. O Jorge mandou um baita abraço, agradecendo aí os seus votos. Tá bom, Cláudio? 14 graus agora, hein? São Paulo, 14 graus. E vem mais frio ainda, né? Isso que tá só no outono, né? Ainda vai chegar o inverno, né, Cláudio? Vai lá. Toma um banho, come lá alguma coisa. Ou come, né? Ou come alguma coisa primeiro, toma ducha e cama. Charlie Alpha, Mike Alpha, né? É a pedida. Qual a próxima pedida? Aí o Claudinho fala, Charlie Alpha, Mike Alpha, cama. É isso aí. Tirar uma soneca e recuperar as energias, né, Cláudio? Então tá aí, grande abraço e tudo de bom. 5h53. Lembrando que o Fernando, pai do Murilinho, mandou um baita abraço a todos e agradeceu quem pôde doar sangue para o Murilinho, ok? O Murilinho ficou 3 meses no hospital, uma cirurgia bem complexa na coluna, ok? E depois de 3 meses já saiu, já está em casa. Então, o Fernando agradece quem doou sangue e quem também colaborou com as orações para o Murilinho, tá bom? O Murilinho tem 6 anos, né? A coluna dele ficou retinha, tá bom, Cláudio? Segundo o Fernando, né? A cirurgia foi nota 10, deu algumas complicações, tanto que ele ficou 3 meses hospitalizado, né? E cirurgia, UTI, quarto, cirurgia novamente, né? Enfim, foi bem complexo, né? Mas ainda bem que deu tudo certo e ele está em casa agora com a família, ok?
E logo, logo, voltando para a escola, né? Tem ainda que dar um tempo em casa, né? Mas logo, logo, voltando à normalidade. Então tá aí. Os agradecimentos a todos que ajudaram lá na doação de sangue, nas orações. Aquele abraço do Fernando, ok? Bom, 5h53. Agosto, teremos aí sorteio de um rádio. Todos os radioamadores do Brasil poderão participar, ok? Via radiofrequência, né? Aqui São Paulo, Grande São Paulo. E quem estiver mais longe, pela internet. Tá? No dia do sorteio, vai ser o domingo de agosto, aniversário de 22 anos da rodada Alto-falante. Você entrou aí na live, pôs o nome indicativo, já estará participando, ok? Sem problemas. Agora, tem que ser radioamador, tá bom? O pessoal perguntou, e aí, Paulo, e quem não tem indicativo? Quem não tem indicativo, infelizmente, não dá para participar, ok? A gente confere o nome, endereço, no site da Anatel, né, indicativo, nome completo, tudo, né? Todos os dados no site da Anatel, né? E depois, para levar o rádio, né? O nome completo do amigo, enfim. Então, tem que ser radioamador. Tá? Agora, uma dica, corre, né? Faz aí a inscrição, faz a provinha, que dá tempo, ok? Não fica marcando toca de bobeira, né? Já corre atrás aí do indicativo e boa sorte. 5h55. Oportunidade com um bom dia. New Curl Manifesto, ultimate professional care for all curls and coils. Kerastase. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So I recently saw this radio on the Banggood website and I thought it looked rather interesting, mainly because the display looks something like I've never seen before on a radio. So this is the Xi'an Pi FT-UV78, although I've also seen this radio labeled as an iRadio UV5118, but for the purpose of this video, I'll call it a UV78. Now, if you saw my video on the Xi'an Pi UV8800, then I'm also happy to report that the build quality of the UV78 is just as good. Now, this radio feels extremely solid in the hand with a good amount of weight, but not too much. The antenna that comes with this radio does cover from 136 to 174 MHz and then 400 to 470 MHz. On the left side of the radio, we find two programmable function buttons and of course the PTT button. On the right hand side, we find the speaker mic connection, which also can be used as the programming port using a programming cable. Now, I use my Baofeng cable, which worked perfectly well. I'll talk more about this later in the video. What's also nice to see is the USB-C charge port. Yep, we can charge the radio's battery just by plugging in a USB-C cable. Now, this port is only for charging. There is no programming ability through the USB-C port. All of these ports are covered with a rubber cover. I guess this is why the radio is rated for IP54, being waterproof and dustproof. Now, the battery is easily removable, which exposes the solid metal chassis of the radio. The battery itself is stated as a 7.4 volt battery, but there is no capacity information on the battery itself. The specs of the radio say it's a 10,000 or 5,800 milliamp hour, depending on which specs you read, but I wouldn't believe that information as the battery, in my opinion, seems a bit too thin. What do you think? So here's the UV78 with the power turned on. What do you think of this display? Personally, I think it looks pretty cool. Definitely something different. From a practical point of view, it's fairly simple and you can disable the screen while it's still on and operational. And the menu button allows the user to change its programming. The first option would be to either be in frequency mode or in channel memory mode. However, what I've discovered is that if you select a channel and then go into frequency mode and then make changes, then those changes will be stored on the last selected channel.
I guess this makes it nice and easy to program each of the memories directly on the radio as well as through software. All the regular features like CTCSS or DCS encode and decode are available, along with high and low power settings. If enabled, the radio also has voice prompt in English or in Chinese, which speaks out loud the current selected menu option as you select it. Quite useful for the visually impaired operators. The UV78 can utilize either 12.5 kHz or 25 kHz bandwidth, which is ideal if you're in the locations like the UK, where 2 meters is 12.5 kHz and 70 centimeters is 25 kHz. Frequency steps can also be adjusted, so if you wanted to use the radio on PMR, then the exact frequency can be acquired. As the display only shows 6 digits in total, the extra precise frequency is shown as a numeric symbol under the last 3 digits. The keyboard allows for direct frequency entry, but also doubles up as quick shortcut buttons to certain functions. The functions are written in blue text on each button. To activate the function, simply press and hold the button until the function is activated. I think this is quite a common feature that we see on a lot of handheld radios. The beep function on button 9 is probably the first button I tried, as it got rid of that annoying beep every time you press a button. You'll also notice FM on the 0 button. This allows quick access to the broadcast band of between 60 and 108 MHz. The UV78 also supports AM receive on the airband between 118 and 136 MHz. This is receive only, you cannot transmit there. Now, when it comes to RF power output, and according to my power meter, which has a dummy load connected on the rear, at 145 MHz on low power, we see an output of around 1.1 watt. And on high power, we see an output of around 3.6 watts. If we then move up to 435 MHz, which is in the middle of the 70 centimeter handband, we see around 1 watt on the low power setting. And then we see around 4.2 watts on high power. Now, if we move up a little further, up to 446 MHz, we see 1.5 watts on low power and then 3 watts on high power. Now, I was looking through the manual. Yes, through the manual, I know that us hams don't even take the manual out of the box. Oh God, look what the cat dragged in. Round to you, Chris, you take it for a quickie. I don't do quickies, ask Andrea. Anyway, good evening, gentlemen. I don't know who's on. I'm just leaving. And hopefully it'll be a good run home tonight. Can't be any worse than it's been the last few nights. Over to you, ADG0WTZ Mobile. Hi, and welcome back to another Tech Minds video. Now, I know I don't show many radios like this or do proper ready-made radio reviews. However, every now and again, I come across a product which I think is worth mentioning. This radio is made by QYT, and its model number, as far as the packaging says, is called a KT-WP12, although their website states this product is actually called a KT-9900. To make things a little bit more confusing, this radio is also sold as an NE-SECU WP-9900. Now, I'll talk more about that later in the video. So as you could see at the start of this video, the speaker microphone itself has the display built in. There's no display on the main unit itself, and actually it doesn't need one because all of the features are PY2EXU adiante. features. It has 200 memories available, which can be programmed via software. It covers from 136 to 174 MHz and then 400 to 480 MHz. This means that you can easily program this radio for use on the 2 meter and 70 centimeter handbands, along with other popular frequencies like PMR on 446, which is used in the UK, FRS in the States, and the Citizens Band UHF frequencies like in Australia and New Zealand. So in the box, we do get the usual and expected accessories, such as the mobile mounting kit with bracket, a manual, and of course the power cable. Neatly though, the power cable comes terminated with a car cigarette lighter plug, making it nice and easy to install into a vehicle, either permanently or temporarily.
Now, this radio is rated according to the specifications to have an output power of around 25 watts on VHF and then 20 watts on UHF. Now, from my testing, I saw around 21 watts on the 2-meter handband and around 16 watts on 70 centimeter handbands. For that particular test, I connected the radio directly into a power meter, which had a dummy load attached. Now, one of the things I was concerned about when I ordered this radio was how good the audio quality was going to be coming from the speaker mic. Normally, ham mics like this with built-in speakers don't normally sound that great, but I was actually quite surprised. And if the clip at the start of this video was anything to go by, it sounds pretty adequate. Now, the main unit itself is made from metal, so it has a real nice solid feel. The antenna connection is an SO239 socket, and on the other side, we find a multi-pin microphone socket. Also, a little flap held in by 2 screws next to the microphone socket has an engraving titled "The Data Hole." With my curiosity piqued, I removed the 2 screws to reveal a further 2 3.5mm jack sockets. Now, one of these is for an extension speaker, and the other is for a programming cable to plug into. With mine that I got from Banggood, I did not receive a programming cable, but I did find a compatible cable for around £4 on Amazon. Now, obviously, with the data hole flap removed, the integrity of the waterproofness will be rendered useless. So if you're not using an external speaker, remember to refit the little flap after programming the radio. Tango, Papa Tango. Yeah, I just about got you there, Matt. Just about got you, over. Yeah, Roger. Yeah, just trying a little QYT radio. It's extremely small, this radio. It's only putting out about 25 watts, so you probably won't be able to hear me as strong from where you are from me, but I just thought I'd just give it a go and just see what it's like. It's quite intriguing. It has the display in the microphone, but yeah, it's a shame it's not a bit more powerful, but yeah, 25 watts. I think it'd be like a little neat radio to stick in the car. Over. Tango, Papa Tango returning. Yeah, I mean, the audio's clear. It's just a little quiet, that's all, but there's a fair distance between us. But you're about a 3 and a 3, a 3 and a 3. But I can hear the audio nice and clear. Nice clear transmission, over. So if I pause the video here, let's take a closer brief look at the display and see what's actually going on. The microphone hole is located here, bottom right, with the speaker just below it. Above this, we have the illuminated keypad with a main menu button located on the top left of the keypad. Now, the exit button on the bottom left of the keypad also doubles up as a button to switch between VFO mode and memory mode. On the display, you will notice there are 3 VFOs. Now, unfortunately, you can only listen to one of these at a time, but it makes it easy to switch between each of them. And on the clip at the start of this video, you would have noticed the top 2 VFOs were in memory mode, and the bottom one was in frequency VFO mode. Also on the display, we have a bar graph at the bottom. This shows signal strength when receiving and power transmit level when transmitting. We also see a couple of other pieces of information on the right side, which show the current battery voltage and whether or not we have CTCSS turned on or off. Now, at the top of the screen, we have the main readout, which shows what frequency is currently selected. Now, when in memory mode, you're able to change this to show the memory name instead of a frequency. This is particularly useful if you have repeaters stored in with a name. Now, on the very top line of the display, we can see some kind of signal meter. There's also an H, which indicates we're in high power mode, and the W, which is indicating I am in wide FM. Now, after making this QSO, I realized I should have actually been in FM narrow, and if I was in FM narrow, it would be an N to show instead of a W. Now, as mentioned earlier, this radio can be programmed using software on your computer. Now, I'm not going to go into too much detail here, as the software is extremely easy to use. Now, assuming you have a programming cable and it's plugged into your computer and radio, the only setting you'll need to set before programming will be the radio's virtual COM port within the software.
Hi guys, welcome back to the channel and to part 1 in a series of review videos on the brand new NESECU M9900. This is a brand new radio which covers 4G, VHF and UHF two-way radio. So in this video we're going to be covering the basics and testing the analog VHF and UHF side of the radio first. The network radio side of things will be in part 2 because there's quite a lot to go through. Although I will quickly answer a couple of questions I got on social media when I shared photos of this last week. So firstly, it doesn't do Zello as it's a Linux-based system. However, it works on LTE 4G, WCDMA and GSM, and also acts as a crossband repeater between cellular and RF, which is amazing. So stay tuned for more videos. Okay, so looking at the radio itself, firstly, it's got this amazing speaker microphone with a built-in display. So whatever is on the radio screen is also on the microphone, and all functions can be controlled by the microphone, which is just brilliant. It puts me in mind of the Supura SRM handsets, which I've viewed on the channel in the past. The mic has a full rubberized keypad and dual PTT. The top one is for network radio, and the second is for conventional radio, and it has different accents in the plastic so you can feel which one you're using. The mic allows you to control all aspects of the radio, as I said, and you can select between VHF and UHF, either VFO and input frequencies directly, as well as all the programming as well. On the front of the main body of the radio is a large 2.8-inch screen, which isn't capacitive touch. It's controlled with the buttons on the microphone and on the radio. I prefer this as touchscreens of this size and nature tend to be difficult to use if you have big hands. There's a volume control knob on the radio, which is also the power button when pressed. Underneath that is a transmit and receive LED indicator light and the RJ connector for the speaker microphone. On the right hand side is the selector knob for navigating the menus, as well as up and down arrow buttons for the same thing. On the top of the radio are 4 rubberized buttons, the menu button which accesses the system's menu settings, F key which shows the current signal strength of your cellular signal when pressed once, and switches between SIM 1 and SIM 2 when pressed and held. The call key which activates an SOS transmission similar to that of the Bofeng UV5R, and then finally exit, which allows you to come out of the menu settings. Underneath the radio is the dual SIM card slots, which take regular size SIM cards, an auxiliary audio output and a USB interface. On the back of the radio are 3 antenna sockets. 2 are for the supplied GPS and 4G antennas. The GPS antenna is an adhesive panel antenna and the 4G is the standard rubberized antenna, which are labeled, and the third is for a VHF and UHF antenna. And the radio comes with a BNC to PL259 adapter. Also supplied with the radio is a metal mounting bracket with thumb screws, a microphone holder and spare fuses, a power cable, and also a tripod mount suction bracket for the head unit itself, so there's 2 ways of mounting the radio. For the VHF and UHF analog side of things, the frequency range is 136 to 174 MHz on VHF and 400 to 480 MHz on UHF, with a maximum output power of 25 watts on the highest setting. So we're going to take a quick look at the 2 menus relating to the analog side of the radio first. So in analog settings, we have step for selecting the frequency steps in the VFO, squelch level, Roger beep, timeout timer, scan for scanning in channel mode and frequency mode, scan switch, which allows you to add or remove channels from the scan list, partial or overall reset, priority transmission, which allows you to select a channel or VFO or VFO-B as default for when you turn the radio on, and return, which takes you back to the main menu. So in channel settings, this... Agora são 6 horas, 13 minutos, 6h13, e a gente lembra os amigos que estamos ao vivo lá na internet com a live, ok? Quem quiser acompanhar, além da radiofrequência, pode acompanhar diariamente a rodada alto-falante na internet. É só entrar no YouTube, digitar rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você estará nos vendo, nos ouvindo, interagindo com a rodada, ok? Mandando mensagens, mandando aí um bom dia ou alguma outra informação, eu vou lendo, vou cumprimentando aí os amigos que vão chegando, ok? Então essa dica, para quem começa aí no radioamadorismo, é legal.
né? De repente você está com HT, ouvindo a rodada, e não ouve o pessoal de longe, né? Pessoal aí que está a mais de 50 quilômetros, mais de 100, 150, 300 quilômetros, né? O nosso amigo Fernando lá de Jaú, por exemplo, né? Dá uns 300 e poucos quilômetros até Jaú. Então, você que está iniciando, né, com uma antena na janela, ou com uma anteninha mais simples, né, provavelmente você não ouça esse pessoal de longe, ok? E pela internet, no YouTube, na live, a gente joga todo esse áudio, né, já com uma garibada, ok? Dá uma limpada no áudio, né, deixa o áudio mais alto, mais limpo, mais inteligível e você ouve todos que eu ouço, tá bom? Então fica a dica aí para os amigos, né? Principalmente para quem está começando aí no rádio, né, para você ouvir todos que eu ouço, né, você pode acompanhar pela internet, no YouTube, o desenrolar da rodada alto-falante. Tá? Aí no futuro, quando tiver uma antena em cima do telhado, né, numa condição melhor, você provavelmente ouça todos que eu ouço, tá bom? Então fica a dica aí para os amigos. Outra informação importante, teremos aí 2 sorteios pela frente, um em agosto, um rádio novinho, doado aí pelo amigo Douglas, e um outro sorteio em dezembro, com rádio novinho também, doado pelo amigo Figueiredo, de Capela do Alto. Então, 2 grandes amigos, né, colaborando com o radioamadorismo, ok? E incentivando os amigos a tirarem indicativo, né, porque só participam aí do sorteio dos rádios quem for radioamador, ok? Então, quem não tem indicativo, corre, dá tempo de tirar indicativo, ok? Faz a inscrição no site da Anatel, já marca a provinha, faz, já tira o indicativo e boa sorte aí nos sorteios, ok? 6h15. Outra informação importante, os horários da rodada. Para quem não conhece, diariamente, começamos às 3h, ok? Sábados, domingos, feriados, durante a semana, todo dia, a rodada começa às 3h. Nós vamos até umas 9h, ok? Na segunda edição, a rodada começa às 17h. Também vamos até umas 20h, às vezes passa das 20h, já passamos várias vezes, né? Já fomos até umas 21h20, mais ou menos, hein? Não é sempre, né? Não é sempre, mas normalmente até umas 20h, ok? Agora, sábados, domingos e feriados, o time é diferente. Então, por exemplo, domingos e feriados, das 3 ao meio-dia. Então, são mais de 9 horas de QAP. E aos sábados, das 3 às 10. 7 horas de QAP, tá bom? Então, sábados, domingos e feriados, um time maior, porém, edição única, tá bom? Não tem a segunda edição. Agora, de segunda a sexta, 2 edições. Manhã, primeira edição, e tarde, segunda edição, ok? Outra coisa também, todas as rodadas, tá, a gente tem esses vídeos guardados lá no canal. Tá? Você entrou no nosso canal no YouTube, tá? Se você clicar em vídeos, tem mais de 2.400 vídeos arquivados, ok? Todas as edições têm um vídeo na íntegra. Tá? Não tem tempo de fazer edição, então fica a gravação total da rodada, do início ao fim, na parte da manhã, à tarde, do início ao fim, ok? Então são 2 vídeos que eu coloco lá no item vídeos, né, por dia, e sábados, domingos, feriados, né, um vídeo a mais aí, único, ok? Mas tudo isso à disposição, se precisar de algum vídeo, né, vai lá em vídeos e vê lá o que te interessa. Tá? Ou playlist. Tá? Playlist, você tem cursos, ok? Então, por exemplo, a playlist de CW, curso completo de telegrafia. São 50 videoaulas e você usa à vontade ali, né, nos horários que der para você fazer o curso e boa sorte. Tem também o curso de legislação. A gente abrange as 4 principais normas do radioamadorismo. Tá? Lê tudo, né, com exceção da LGT, que são 2 capítulos. Então, esses 2 capítulos a gente destrincha, mas
Tá? A LGT só essas duas partes, só esses dois capítulos, tá bom? De resto, né, mas normalmente lê inteirinho, do começo ao fim, né, artigos, incisos, parágrafos, e dá exemplo e você entende melhor a legislação, ok? Então fica a dica aí do conteúdo lá no nosso canal, pode usar à vontade. Tem também o curso de comandante de rodada, uma outra playlist, tá bom? Tudo à disposição dos amigos. Tá? Você pode usar, inclusive, né, o curso de CW, por exemplo, numa frequência. Como eu faço, ok? Reúne um grupo, né, 9, 10, 15 amigos, né, e alguém vai passando as aulas e o pessoal participa. Vantagem é que o grupo se motiva, ok? Quando tem 9, 10 amigos ali fazendo o curso, né, um incentiva o outro e todo mundo, até o final do curso, vai para a classe B, ok? Então é bem interessante. 6 horas e 19 minutos. Oportunidade com bom dia. Radio there. It works well with good transmit and receive audio, and the microphone is just something else. It really adds a premium quality to the radio, and I absolutely love it. The radio itself is really solid and feels well made. Half of the body is metal, and it only weighs 570 grams, so it's quite portable. I used the radio for quite a while talking to Chris after these tests, and the small fan kept the radio well within normal temperatures. The audio quality through the built-in speaker is very good. When the local repeater was transmitting its carrier before it identified itself, it was almost silent, which is brilliant. So that concludes part 1 in this series of videos. We'll be doing part 2 very soon, so make sure you stay tuned. We're going to be looking at the network radio side of things in that, which I know is what you're all waiting for, so make sure you look out for that video. So, hope you enjoyed this installment. If you did, give it a thumbs up. If you have any comments, suggestions, or questions, drop them in the box below and I'll get back to you. And all that's left to say is 7-3. Thanks for watching. We'll catch you in the next one. Cheers. I may be wrong, but I think someone else is calling me. This is M1CRA. Could you come again? PY2EXU, Echo 5, Whiskey Romeo Delta. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So this device is called an M5 stack, essentially an ESP32 development kit. Now this particular model is the latest Core 2 version. With its 2-inch color IPS touchscreen, inbuilt Bluetooth, Wi-Fi, speaker, microphone, and a whole load of other sensors, this little device can be put to good use even in ham radio. Now in this video, we'll look at an application for the M5 stack called IC Multimeter. Now this application has been put together by a French ham radio operator, Foxtrot 4 Hotel Whiskey November, and it's a free download from GitHub. Now before you start thinking this is going to be extremely complicated to get working, let me show you how easy it is to get this remote display application working with an ICOM 705 and connecting via Bluetooth. So first, we need to install the application onto the M5 stack. To do this, you'll need Visual Studio Code and Platform IO installed on your computer. Now, Visual Studio Code is supported on Windows, Mac, and Linux, along with Platform IO. Now, I won't cover how to install Visual Studio Code or Platform IO in this video, as it's simply just downloading and installing the application. I will leave a link in the description, however, to make it easy for you to find it. Now, once you have Visual Studio Code and Platform IO installed, simply open the application. At this point, you will need to open a web browser and head over to the IC Multimeter GitHub page. Finished, the M5 stack will reboot and it will now start to show check pairing. Well, this is where you go over to your ICOM 705 and enter the settings area. Enter into the Bluetooth area and then make sure Bluetooth is turned on. Select device search, search data device, and then wait for the M5 stack to be detected.
It will be named IC Multimeter. Now, once the scanning has stopped, simply tap on the IC Multimeter and select Yes to connect. Now, the first time I tried this, it came up saying failed. I just tried again, and this time it prompted to confirm a passkey. Don't worry, there will be no passkey shown on the M5 stack, so just tap on confirm. And that's it. It will now start showing all the information from the 705 onto the M5 stack screen. Now, if you're wondering about what to set the CIV echo back to, whether it should be on or off, well, I tried both and it appeared to work with either settings. Now, don't expect a super fast response from the screen. There is a small amount of lag between changing a frequency, for example, and the display updating. What I find useful though on this is the ability to see the squelch, mic gain and AF gain settings at a quick glance, without even having to look at the 705 within the menus. Now, one last thing to mention is that if you had entered your local Wi-Fi details within the settings.h file and then the M5 stack connected to your home Wi-Fi, you could then type the IP address of the M5 stack into a web browser and see a live representation of what's being displayed on the M5 stack. Unfortunately though, this does not update real time, and to see any changes, you would have to refresh the browser. Hi and welcome back to another Tech Minds video. Now, this radio is something which I would not normally feature on this channel because it's sold as a handheld transceiver designed for the CB radio bands. Now, I have nothing against CB radio, as that's where I personally started my radio adventures many years ago. But I'm going to show you a neat little trick so you can use this radio on the 10-meter ham band. Now, before we get into the modification process, let's just talk about this radio's specifications as it comes from the factory, just so we know what we're dealing with. So first off, you'll see that it's a handheld radio, which makes it extremely portable, easy to use, and easy to carry. Now, from the factory, this radio covers a frequency range of between 26.965 MHz and 27.405 MHz, which is essentially known as the mid-block or EU or CEPT band used throughout Europe. The radio also allows the user to switch between AM and FM modulation. There is no SSB support on this radio, but it does have a 4-watt output as standard. Now, the color screen is a nice touch, although it is actually a little hard to see when you're out in sunlight. There's also a really annoying loud startup tone that can't be turned off or even adjust the volume of it. Now, the radio is menu driven, but luckily there are not many menu items you can change, so it's quite easy. Something else which is quite interesting is that this radio has an inbuilt SWR meter, and it will show you the SWR while you're transmitting. Now, this leads me on to the supplied antenna. So it's only good for the band in which this radio ships from the factory. So if you're going to modify this radio to work outside of the default bands, then you will need a different antenna. On the side of the radio, you will notice a USB socket. In fact, this is just a serial connection using a USB connector. You will need the correct programming cable for this radio. Now, I purchased mine from AliExpress, and I'll leave a link in the video's description of the exact cable that I used. You also need to make sure you have the correct prolific drivers installed on your computer. So to get started, we need to plug the USB cable into the side of the radio like this, and then the other end plugs into your Windows computer. With the radio turned on and the software loaded, open your device manager and look under COM ports. Here you can tell which is the radio's COM port, as the prolific driver will be loaded. Radio work well out of the band it was designed for. Well, after doing my research, it appears this radio was originally designed to work between 25 and 30 MHz, but due to approval regulations, this radio had to be fixed to the EU bands for export. One last thing to test, and that's a real live test on the air on 10 meters. So I set out to a local high spot and arranged a contact with Chris, 2E0UKH, who is roughly around 15 miles away. Are you receiving over?
Yeah, hi Matt, it's Chris, 2E0UKH. Yeah, I've got you. You're about signal 4, right? You're radio 5 at times. When I was listening for about a minute or two there, you were a bit clearer a minute ago, but yeah, like the other station says, you're working. It's definitely working. I take it that radio is FM only, is it? No, negative. I can actually switch it to AM as well. Yeah, they give us AM as well, so I can go to AM, but unfortunately, no sideband, unfortunately. But yeah, it's working great. Steve, I'll put it over to you. See if you can give Chris 2E0UKH a call. This is M0DQW. 2E0UKH G5PIR/P. How you doing, Chris? G5PIR, yeah, good call sign. Doing fine up on Dunstable Downs. Full of cold, so I don't feel wonderful, but when I'm playing radio, I forget all about it, so that's great. Yeah, you're very strong signal, by the way. Now, just prior to talking with Chris 2E0UKH, who also happens to have a YouTube channel, I managed to contact with a fellow GAAMC club member who was incidentally parked up around 15 miles away. Now, this wasn't planned. I didn't even know that these guys were going out for a field day, but it's very nice to have a chat with them. Now, this QSO was cut a little short, as if you can see in the right of the video, a rather blurry looking vehicle reversing beside me. Well, it was the local police, and they wanted to know exactly what I was up to. This is M0DQW, M0DQW. Calling out 29400. 29400, Mike 0 Delta Quebec Whiskey. M0DQW, M0DQW. This is G5PIR Portable returning. Oh, very good afternoon to you there, sir. Yes, you're coming through quite strong, actually. Very nice. I'm using a modified QYT CB58 radio, and yeah, I'm glad it's working. How copy? Hi, and welcome back to another Tech Minds video. So in this video, we're going to be taking a brief look at the new multi-band, multi-mode SDR transceiver from Islance or Retivis called the HS2. Now, I don't really like doing PY2EXU, adiante. based on software-defined radio. Now, upon opening the box, I was quite surprised at how small it is, and even more surprised at how well built it felt. It feels like the whole radio has been built within one massive heatsink. Now, you would have noticed that there are two cooling fans, one either side of the case. Although these are great for keeping the radio cool while transmitting, my recent test on 2 meters, which is only 5 watts max power, made the fans kick in and it sounded like I was in a wind tunnel. So the front panel has a nice brushed aluminium finish, and the buttons are laid out quite nicely. Now, if you've got chunky fingers, you might struggle at pressing the right button, as these buttons are quite small. However, each of these buttons have a nice click to it, so you know that they've been pressed. Now, on the left, we have the mic input, which is a 3.5mm audio jack, and we have the same if you want to plug in a pair of headphones. The radio does have a built-in speaker on top of the radio if you don't want to use headphones. Now, with the power button on the top left, we also have the band select button and a keypad number entry for manually entering in the frequencies. In the middle, we have the LCD screen, and by all accounts, it's actually quite clear. Now, unfortunately, it's not touchscreen, and you have to use the arrow buttons to navigate, which you will find on the right side of the radio. Now, these arrow keys are also used for changing frequency or fine-tuning when using SSB. Now, you may have noticed that there is no VFO control on this radio, which is quite surprising as such a small little digital encoder could have been utilised. Now, there are other options for this, but we'll talk about them later. Along with the navigation buttons, we find an AF button, which is used for controlling the audio levels, tone, and mic gain levels. We also have an RF button, which is used for controlling things like AGC, IF gain, RF gains, and squelch level for when using FM. The R/X button is used to control the RAT.
And then we have the mode button for changing between the modulation modes. Now this radio also has an inbuilt tuner, which you can switch in and out of line by tapping the tune button. Holding the tune button in will activate automatic tuning while down in the HF frequencies. However, the tuner does not work on VHF and above. On the back of the radio, we find a single SO239 socket for the antenna, a ground lug for grounding the radio, a power jack socket, and a standard USB socket, a USB-C socket, and some more connections for using a Morse key or external amplifiers. Now you'll also notice there a LAN connection, which is the RJ45 socket, and an SMA female socket, which you can connect GPS antenna to. Now I don't have the GPS module installed, so I can't show you how that works for now. And as for the LAN connection and the regular USB connection, I believe that these will be utilized in an upcoming firmware release. It has been talked about that in the future, we'll be able to remotely control these radios. The USB-C socket can be used with a supplied cable to plug into your Windows 10 computer. And once plugged in, no driver required, you will have an available COM port and a sound card input and output to the radio. This allows us to control the radio via CAT commands and also pipe the audio out and to the HS2 from your computer. Using the COM port and the inbuilt sound card, you can then easily set up third-party software to work the digital modes. Now in my testing, I used OmniRig as a middleman with OmniRig set up as an FT817. So it appears that the HS2 uses Yaesu's FT817 CAT commands for computer control. Now one other thing to quickly mention, which I'll elaborate more on later, is that you can choose within the radio setting to either send the radio's audio output to the inbuilt sound card, or you can send the IQ data. By using HDSDR software on Windows 10, you'll be able to control the radio's frequency and then view a spectrum scope on your Windows 10 machine live from the HS2 via using the IQ data. Now I'll show you a small demonstration on this shortly. Now also in the box comes the power lead, which I was quite disappointed with as it's only just over 30 centimeters long and it doesn't have an inline fuse. I think the first upgrade for me will be to make an inline fused power cable which is at least a couple of meters long. Now also in the box is the microphone, which at first glance does look like something you would find in a Christmas cracker or a child's toy, but after using it for some time, it's actually quite a nice feel in the hand. And on a plus side, my audio reports from the people that I spoke to were actually quite good. Apparently I sounded quite loud and quite clear. Yankee